Супер, само. Се слушаме? Драги учесници, тендеруар пјесемарес, поштовани учесници, and dear participants. Welcome to the International Conference Civic-centric Digital Transformation, organized by Metamorphosis Foundation in partnership with the ICEDA network, as a final event of the EU-funded project, Increasing Civic Engagement in the Digital Agenda, ICEDA. The conference is organized in a hybrid format on April 4th and 5th, where participants from all over the world actually are registered to participate online, and a selected few are here with us in the venue in Skopje. Before we officially start off the conference, just a couple of housekeeping rules for the participants following the event. Translation on Zoom is available in English, Macedonian, Albanian, and Serbian language under the icon interpretation, which you can locate on the bottom taskbar. And for the guests here with us in Skopje, there are headphones in the back. The channels for Macedonian language is 1, Albanian 3, English 2, Serbian 4. Please have in mind that this event is being recorded and live streamed on Facebook. As the conference is an interactive event, participants in the audience and those following via Zoom will be able to pose their questions to the speakers. And for this purpose, the audience in the venue can raise a hand and they will receive the microphone to ask their question, whereas participants via Zoom can simply write their question in the chat. As Zoom is limited to 300 people, if you're unable to join the session, Facebook live stream is already provided on the Facebook page of Metamorphosis Foundation. We're organizing this conference in the spirit of an inclusive and efficient digital transformation based on the needs of the citizens, which leaves no space for the undermining of human rights and dignity, nor exclusion of any community. With us today, we have representatives of institutions, the civic sector, media, academia, activists, practitioners, and citizens, with whom we will jointly explore the digital transformation through the prism of smart e-governance, digital divide, privacy, artificial intelligence, cyber resilience, and hybrid warfare. Without any further ado, I would like to invite the Deputy Prime Minister in charge of policies for good governance in the government of the Republic of North Macedonia, Ms. Slavica Grkovska, to officially open the conference. Ви благодарам, почитувани домаќини, почитувани гости, пријатели на денешната конференција, почитуван колега Алију. Дигиталната трансформација на општеството е тема од највисок приоритет и мене ме радува што се почесто е една од темите за кои што дискутираме во јавноста од страна на различни субјекти за различни прашања, заради тоа што повторно ќе искористам приликата да кажам дека е тоа општествен процес, не е политички процес и е важно сите учесници кои што имаат сериозна улога во комплетната трансформација на нашето општество, во дигитално општество, да бидат свесни за обврските кои што ги имаат, за како да дојдеме до таму, меѓутоа истовремено за како да обезбедат заштитата на граѓаните при употребата на или при живеењето во дигиталниот свет. Благодарам исто така на Европската унија, која што ја дава својата поддршка во овој процес и помага овие процеси, како и напорите за пошироката вклученост на граѓаните во нив и јакнењето на свесноста за важноста на овие прашања. Сакам исто така да ја честитам на Фондацијата Метаморфозис, која што упорно и со години се обидува и прилично успева во тоа да го одржува вниманието за важноста на ова прашање, да ги отвара важноста на темите, вклучително и оваа конференција денеска, и во поглед на прашањата кои ги опаќа, меѓутоа и во поглед на форматот на учесниците, не само од нашата држава, него и од регионот и од други европски земји, затоа што ова е една од проблематиките на кои мора да работиме заедно, да ги споделиме своите искуства, да учиме од туѓите искуства, ако сакаме да бидеме поефикасни и да фатиме чекорот со поразвиените земји.
Жал ми е што во еден момент Македонија беше лидер во регионот за тоа, за дигитализација на процесите, меѓутоа, за жал, во еден известен период бевме прилично народски кажано претркани од другите држави, особено кога станува збор за основната алатка која што е потребна за користење на дигитални услуги, а тоа е електронската лична карта и законот за архивирање, на што кабинетот мој е прилично фокусиран изминатата година и со задоволство можам да кажам дека сме во напредна фаза и за двете прашања, со електронската лична карта, заедно со Министерството за внатрешни работи како матична институција за издавање на личните документи, веќе го изработивме и планот кој што помина на влада, меѓутоа исто така и концептот кој што дополнително го разработуваме во детали со Министерството за внатрешни работи и заедно се разбира со поддршка на Американската амбасада и естонските експерти со кои што имаме меморандум за соработка. Дигиталната трансформација е реалност на 21. век и не е прашање на желба или избор. Тоа сакам да го потенцирам, туку на опстанок и на развој во нови услови. Таа има потенцијал да донесе радикални подобрувања, да ги забрза решавањето на системските проблеми кои се напластувале изминатите децении и кои го кочат развојот. И сметам дека сме сите согласни дека употребата на дигиталните технологии води кон поголема ефикасност, кон помали трошоци, кон подобар квалитет на животот и кон намалување на корупцијата за која што сме свесни сите дека постои и сигурна сум дека сме свесни и за реакциите на граѓаните кои што допираат до сите нас за можностите и за начинот на каков начин доаѓаат до услугите кои што во суштина припаѓаат на граѓаните. Дигиталната трансформација на општеството, меѓу другото, ќе овозможи да се промени мајндсетот на начинот на кој што работиме, на начинот на кој што институциите функционираат и направи свесни за тоа дека се таму за граѓаните, а не обратно, не граѓаните за нив. И тоа е процес кој што неминовно ќе се случи. Меѓутоа, е процес и за жал не може да се случи преку ноќ. Од друга страна, ова трансформација не е имуна на бројни пропратни ризици и справувањето со нив мора да се одвива паралелно и континуирано. Во спротивно, ќе ги загрози сите позитивни придобивки од дигитализацијата. Овдека особено сакам да нагласам важноста на сајбербезбедноста, која што мора да оди паралелно со развивање на дигиталните услуги, заради тоа што истовремено институциите мора да стекнат доверба дека кај граѓаните, дека нивните податоци ќе бидат заштитени и дека нема да бидат злоупотребени во тој дигитален свет во кој што очекуваме Македонија да се развива уште побрзо. За сето ова треба да имаме широк општествен консензус околу инвестициите кои значат создавање одржлива средина што ја поттикнува и поддржува дигиталната трансформација. Тоа значи инвестирање во потребната инфраструктура, но и во образованието, особено во однос на прилагодувањето на работната сила на дигитална економија. Ова е особено важно да се избегнат негативните ефекти, како што е продлабочување на нееднаквоста на пазарот на трудот, но и во сите други сфери. Често пати нагласувам дека дигиталната трансформација не е прашање за кое е заложен еден кабинет или едно министерство, иако институциите се тие кои мора да ја предводат. Од тие причини го формулиравме концептот за дигитална трансформација на општеството, кој пред 2 недели беше, 2 или 3 недели беше усвоен од страна на владата. Јасно назначивме дека тој мора да се спроведува во соработка со другите институции, со приватниот и со граѓанскиот сектор и со академската заедница. Заради транспарентност и инклузивност на процесот, пред да биде усвоен на влада, тој беше разгледан и усвоен од Националниот совет за дигитална трансформација на општеството, потоа објавен на ЕНЕР за да овозможи поширока консултација. Исто така се водевме и од премисата дека сите овие промени мора да се спроведуваат на безбеден и етички начин, односно дека дигиталната трансформација мора да биде испреплетена со принципите за добро владење. Бидејќи само така ќе биде насочена кон потребите на сите граѓани
и во поглед на ефикасно користење на јавните услуги, но и во поширок контекст, односно овозможување безбедно и сигурно користење на дигиталните алатки и интернетот во секојдневието. Концептот за дигитална трансформација на општеството, за кој веќе е започната подготовката на патоказ за негова имплементација, ќе донесе многу измени. Дел од нив се подобрување на слободниот пристап до јавните информации, давање предност на дигиталната верзија на записите и електронските подписи, а дигиталниот подпис создаден со лична карта ќе биде еквивалентен со своерачниот подпис. Со имплементација на начелото дека податоците што се еднаш внесени во јавен регистар нема повторно да се бараат од физичките и правните лица, ќе овозможи зголемување на ефикасноста на институциите, на меѓусебната комуникација, но и во однос на граѓаните. Спроведување на концептот, меѓу другото, значи воведување на електронската лична карта и мерки со кои ќе се поддржи по образованието на сите домаќинства на широко појасни услуги, за да се избегне проглавочувањето на постоечките дигитални јазови во општеството и маргинализацијата на цели групи на од општествените токови. Со оглед на тоа што се работи за кровен документ, потребно е во иднина владата, министерствата и сите институции при креирање на политиките, стратегиските документи, но и законската регулатива да се водат од овие принципи кои што веќе се усвоени, за да може да имаме една системска и организирана трансформација на општеството. Ова несомнено ќе ја подобри релацијата граѓани-институции и ќе елиминира низаштетни пракси кои создаваат фрустрации во секојдневното функционирање, го подкопуваат коруптивното однесување и нееднаквиот третман и секако придонесуваат за недовербата на институциите. Концептот предвидува формирање на агенција за дигитализација, која ќе дава насоки за управување со промените при дигитална трансформација на администрацијата и подигнување на јавната свест за оваа проблематика. Но исто така ќе се занимава со она што е подеднакво важно: севкупна безбедност на овие процеси, особено во поставувањето на стандарди за безбедна примена на податоците и сајбер безбедноста, но исто така ќе решава едно друго исклучително важно прашање, од кој зависи исполнувањето на овие цели, а тоа е задржување и привлекување на квалитетен и квалификуван IT кадар во институциите, имајќи до предвид високото вреднување на овој профил во приватниот сектор. Сето ова практично е база на успешна дигитална трансформација, но предизвиците сигурно нема да завршат тука, затоа што е јасно дека силното влијание кое што ги има развојот на вештачката интелигенција и колку брзо оди развојот на науката и технологијата, многу брзо ќе не доведе во ситуација да се соочиме со нови предизвици кои што ќе мора да ги решаваме во смисла на опасноста од хибридни закани на кои е подложен системот и целото општество, не само нашето, туку и многу поразвиени земји од нашите. Нема сомнение дека во иднина ќе искрснуваат и други предизвици кои што не можеме да ги предвидиме од оваа гледна точка, меѓутоа затоа треба да ги направиме сите предуслови да создадеме еден систем кој што ќе биде поагилен и кој што многу побрзо ќе се адаптира на современите предизвици и ќе изнаоѓа брзи решенија за да може тие да се надминуваат. Затоа, како што кажав и на почетокот, немаме друг избор освен да градиме силна инфраструктура и да вложуваме во професионални човечки капацитети, со кои што дигиталната трансформација ќе се одвива што поефикасно и со што поголема отпорност, бидејќи колку поуспешно се адаптираме на технолошките промени, толку повеќе ги јакнеме условите за развој и напредок по сите полиња. Ви благодарам. Ви благодариме, вице-премиерка, на излагањето, и тоа точно предизвици ќе доаѓаат, меѓутоа доколку сите чинители заеднички работиме на проблемот, секако дека успешно ќе продолжиме да спроведуваме оваа дигитална трансформација со граѓаните во центар. Next, we have our newest Minister for Information Society and Administration, the Minister Azir Aliu, to talk to us about the ministry's strategic approach to shaping and promoting e-government services focused around the needs of the citizens. Minister, повелете. Благодарам. Фанделичу.
Mirë, pra nga vetë emri në të cilën ju e keni këtu konferencën, transformimi digital. Transformimi të gjithë, do të transformojmë një proces në një proces tjetër, një biznes në një biznes tjetër, apo një formë në një formë tjetër. Ndërsa digitalizimi në këtë rast janë teknologjitë në të cilën neve na mundsojnë që ky proces të kalon nga një formë në tjetrën apo nga një strukturë në strukturë tjetër. Shpesh neve më shumë i japim theks pjesës digitalizimit se sa pjesës së transformimit, do në fjalës transformim. Për mua personalisht kjo është diçka shumë më e komplikuar se sa të themi do shfrytëzojmë një teknologji që të bëjmë transfer të një procesi në një formë tjetër. Kjo është një edhe në botë bile flitet, kjo është diçka në të cilën shumë e ngushtë ndërmjet të transformosh biznesin apo të bësh transformim digital. Për mua të dyja janë bashkë. E rëndësishme është që ne të jemi të vetëdijshëm se çfarë procesi dëshirojmë të digitalizojmë e pastaj me format, me teknologjitë në të cilat neve do t'i shfrytëzojmë, do të jemi më optimal, më të kapshëm për qytetarin, më pak të kushtueshëm për procesin, për institucionin në të cilën e bën. Pikërisht, këtu dua të dalë, ne si shtet dhe strategjitë në të cilën i bëjmë për transformim digital të proceseve apo të institucioneve, si formë, si element, si karakter kryesor, duhet të jetë menaxhimi me kapacitetet njerëzore dhe me optimizimin e biznes proceseve në të cilën i kemi në institucione. Dhe kjo shpesh anashkalohet, për fat keq dua të them që edhe te ne si shtet u anashkalua kjo pjesë, pasi që neve Covidi e bëri që pak të boostohet aspekti i zhvillimit ose i përdorimit të teknologjive në institucione të ndryshme, në arsim, në shëndetësi dhe kështu me radhë. Dhe pas asaj, për shkak të mos ngritjes së kulturës në aspekt hapjes, bashkëpunimit, të qenurit më i hapur ndaj proceseve, neve përsëri ndaluam dhe sot neve u kthyem 2 hapa mbrapa dhe këto mundësi në të cilën na e dha pjesa e Covidit për transformim digital më shpejt në shoqëri, neve nuk e kapëm dhe përsëri bëm gabimin në të cilën ne sot ngecim dhe përsëri fillojmë from scratch të zhvillojmë procese në të cilën do të themi do t'i automatizojmë ato nëpërmjet teknologjive të ndryshme. Për atë shkak, edhe një herë theksoj, përveç të shkruarit bukur se çka do të shfrytëzojmë dhe çka do të implementojmë si teknologji, ne duhet shumë ngushtë të punojmë me juve si institucione, me kompani private, ne si shtet, institucionet administrative, që të krijojmë një kulturë për zhvillim teknologjik dhe për optimizim të biznes proceseve brenda. Ajo kulturë thjesht krijohet duke qenë të hapur, duke qenë bashkëpunues dhe duke qenë në hap me kohë. Pasi që vetëm pjesa e digitalizimit ose e teknologjive është diçka shumë dinamike, diçka që ndryshon gati që çdo ditë dhe pikërisht kjo formë e të menduarit në kompanit në të cilën punojnë qytetarët tonë apo në institucionet publike, duhet të implementohet në çdo ditë. Ju nuk mund të thoni që jeni në hap me kohën nëse sot keni integruar ndonjë teknologji për ndonjë biznes proces në kompani. Pasi që pas 2 viteve, ndoshta edhe pas 1 viti edhe më shpejt, ju do të jeni mbrapa pasi që është zhvilluar ndonjë teknologji tjetër dhe kështu me radhë. Ju kujtohet në vitet 90-ta, neve habiteshim kur shkonim në ndonjë institucion, kur shihnim një Word apo Excel, në të cilat thonim, wow, diçka është digitalizuar dhe kështu me radhë. Sot juve as nuk e perceptoni se ka diçka të tillë përpara, që ka një monitor dhe një software në të cilën dikush ndonjë administrator punon në prapavi, por sot juve habiteni kur shihni një robot apo inteligjencë artificiale në kur bën face recognition apo kur bën një prediction të ndonjë procesi. Vëreni teknologjitë si të tilla ndryshojnë dhe hapat neve do duhet të mundohemi të ndjekim. Po kjo të bëhet jo vetë, jo si shtet dhe jo si institucione, aq më pak jo si ministri që jemi, edhe pse emri i ministrisë sonë është Ministria për Shoqëri Informatike dhe Administratë. Këtu krijohet një ekosistem në të cilën qytetari kur them do është ai klienti, ai që kërkon shërbimin, ai që jep shërbimin, ai që interesohet për proceset në shtet, do për këtë lloj të qytetarit flas,
do të jetë i vetëdijshëm dhe do të kërkon që ne si institucione apo ne si shtet të jemi në hap për të dhënë shërbime në kohë reale, për të dhënë shërbime në formë digjitale. Kështu që në këtë aspekt, unë në këtë ministri jam veç një muaj tani ma u bë, një prej qëllimeve kryesore e kam bashkë me qeverin të ngrisin këtë agjenci digjitale, e cila do të jetë një ombrell për digitalizimin në shtet, e cila do të ketë brenda format kryesore në të cilat neve na duhen në këtë ekosistem. Kolegja përmendi që digitalizimi ka dhe format, le të themi, që duhet jemi pak të vetëdijshëm dhe të vigjilent në aspektin e sigurisë të dhënave, në aspektin e optimizimit dhe manipulimit me to. Kështu që cyber security është një prej momenteve në të cilën neve duhet jemi shumë vigjilent, që do të jetë pjesë e kësaj shtylle kryesore. Mos harrojmë pjesën e trajnimeve, neve na duhen qytetar digital, jo veç infrastrukturë digjitale. Nëse qytetari digital nuk ka informata se si të shfrytëzon digitalizimin, ne kote kemi infrastrukturën digjitale dhe proceset elektronike. Për këtë arsye, Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administrat e dini që ka një departament për trajnime, në të cilën tani kemi edhe shërbime të reja, jemi duke punuar në trajnime për siguri kibernetike, në trajnime për digitalizim, do në qytetari digital, dhuntit bazike për një qytetar digital. Gjithashtu, nga dje, filloi grupi punës të mendon dhe për një trajnim për gjuhën e shenjave, në të cilën do të mundohemi që çdo administrator ta njeh edhe këtë pjesë, që të jemi më të hapur ndaj të gjithë qytetarëve me nevoja të ndryshe. Kështu që për mua transformimi i proceseve në aspekt digital është shumë më shumë se sa të shfrytëzosh teknologjitë në ndonjë biznes proces. Si rrjedhoje e shfrytëzimit të këtyre teknologjive, ne pastaj kemi rezultate. Kemi shërbime më të lira, kemi shërbime që japim në kohë reale, do të jemi më të hapur ndaj qytetarit, do të zvoglojmë korrupsionin në shtet, do të mundsojmë që të bëjmë edhe politika të bazuara në të dhëna reale, do sot që të krijoni një politik, juve duhet bëni analistë të dhënave, çka ju ndodhen në shtet apo në ndonjë ministri në të cilën do të krijoni dhe do të zhvilloni procese të reja. Kështu që në këtë aspekt unë shoh që digitalizimi do të na ndihmon që në kohë reale ne të bëjmë punë në të cilët bazohen në analiza paraprake. Juve dini që kemi disa strategji si ministri, tani ma të janë nga në fund. Një prej atyre është strategjia nacionale TIC 2023-2030, në të cilën neve do të përfundon besoj për një 2-3 javë dhe do të jetë e tillë për implementim. Aty brenda kemi futur dhe planin aksionar në të cilën është shumë mirë dhe saktë i definuar çdo proces, çka do të bëhet dhe si do të implementohet dhe në çfarë institucioni. Momenti i dytë është gjithashtu strategjia nacionale 2023-2027 për cyber security, në të cilën gjithashtu këtu përveç implementimit të infrastrukturave që do të mbrojnë qytetarin, do të kemi edhe trajnime dhe informim të qytetarit për formën se si ai të menaxhon me një proces digital. Pasi që ju kush e di çka të bëni në fund të ditës në aspekt digital, nëse unë si shfrytëzues nuk jam i vetëdijshëm si të mbrohem nga këto ataqe cyber, është kot gjithçka. Po gjithashtu është kot nëse ne bëjmë edhe superkompjutera në nivel të shtetit, por biznes proceset i kemi aq pak të modernu, që nuk janë moderne për të shfrytëzuar teknologji të ndryshme, apo njeriu i cili punon aty nuk është i vetëdijshëm për ta shfrytëzuar këtë teknologji, përsëri e keni kot. Përsëri u përmend që ne si shtet kemi qenë vërtet, po të kthehemi mbrapa, kemi qenë lider në Ballkan. Për fat të keq sot mund të them që ne si shtet ngjecim shumë, ngjecim bile shumë, si në aspekt të digitalizimit, ashtu edhe në aspekt të edukimit digital si qytetar që jemi. Sot, për shembull, mua më vjen shumë keq këtë LMS sistemi në të cilën e patëm dhe edhe pse me probleme po funksionon në kohën e pandemisë,
sot nuk vazhdon të implementohet dhe të shfrytëzohet nga proceset arsimore dhe nga institucionet arsimore në shtet. Unë atëherë në atë kohë dhash edhe një ide në të cilën thash pse jo këto orët ekstrakurrikulare në të cilën janë në institucione të vazhdojnë dhe të jepen në formë në distance learning, në e-learning platforma që neve i kemi. Kjo ndal. Nga ana tjetër, neve për fat keq nuk arritëm dhe një hap përpara që administratën shtetërore ta bëjmë të mund të funksionon dhe një ditë nga shtëpia, do të hibride. To janë trende në të cilën dhe praktika të mira në të cilën sektori privat e bënte. Po ne si institucione shtetërore do të luftojmë që të jemi në trend të paktën me sektorin privat lokalisht këtu. Nuk flas globalisht, pasi që teknologjitë janë shumë me intensitet të madh zhvillohet dhe ndryshojnë, por më të paktën lokalisht të mundohemi të ndjekim trendet, edhe këtë nuk arritëm ta bëjmë. Të gjithë shtetet, ju keni në Shqipëri për shembull keni paperless administration, në të cilën ne ende jemi larg nga digitalizimi i proceseve në administratë. Kështu që kjo është edhe një nga pikat dhe strategjitë në të cilën unë fort do të punoj në këtë ministri, në të cilën të paktën këtë vit do të bëjmë mbi 150, do të digitalizojmë mbi 150 shërbime për qytetarët dhe në fund kemi një iniciativë që uroj që për shumë shpejt dhe të implementohet me infrastrukturën e postave të maqedonisë, në të cilën kanë 320 institucione, do në zyra në nivel të shtetit, do të mundohemi që këto 5 pika që tani kemi thirrën pika për një shërbim, të mundohemi të implementojmë në të çdo zyrë, në çdo hapësirë, do në ofis të postave të maqedonisë, në të cilën secili qytetar i cili nuk është me dhunti bazike për të shfrytëzuar digitalizimin dhe shërbimet elektronike, do të mund të ndihmojmë neve qytetarëve që të mund të marrin ato në vendin ku jetojnë, në fshatin ku jetojnë, që mos duhet të lëvizin jashtë dhe të harxojnë kohë dhe para. Që këto janë disa prej punëve në të cilën do t'i bëjmë për këtë kohë të shkurtër në të cilën jemi. Unë uroj që kjo nuk bëhet vetë, uroj që edhe qytetarët të na bëjnë shtypje dhe kërkesa në të cilën ne si ministri do t'ju japim shërbime dhe web shërbime në të cilën ato do t'i shfrytëzojnë, por gjithashtu kërkoj dhe nga institucione shtetërore që t'jenë më të hapura dhe ky bashkëpunim ndërministror, ndërinstitucional në aspekt horizontal të funksionon, pasi që sot kur flasim interoperabiliteti të ne funksionon, megjithatë numri është shumë i vogël institucioneve në të cilën janë pjesë e interoperabilitetit. Biles ndonjëherë kemi raste në të cilën komunikimi ndërmjet dy institucioneve bëhet me teknologji të ndryshme, përveç teknologjisë që e kanë të implementuar dhe mund ta shfrytëzojnë. Ky është ai mindset në të cilën ne duhet ta ndryshojmë, jo vetëm teknologji dhe infrastruktura, dhe për këtë përsëri faj njohut institucioneve shtetërore, ne duhet të informojmë qytetarët, të komunikojmë me ato, të trajnojmë ato me qëllim që të mund të shfrytëzojnë këto teknologji. Shumë falënderit, më vjen shumë keq nëse pola më shumë se sa ju e keni paraportuar. Shumë falënderit. Благодарам многу, министре. Точно дека треба да се работи на колективната свест и сите инвестиции во нови технологии се залудни, доколку немаме обучени граѓани и обучена јавна администрација која би знаела да ги спроведе и да ги имплементира. Last but not least, we have our Executive Director, Bardel Yashari, to close the opening speeches. Thank you, Mila. I will continue English to emphasize the international character of the conference. So, dear Deputy Prime Minister, Ms. Gorkovska, dear Minister Aliu, dear guests, dear colleagues and friends, thank you for joining us in today's conference, which is, as Mila mentioned at the very beginning, somehow wrapping up the activities of a multi-year project implemented by Metamorphosis Foundation with our partners from the region, which had with the aim of increasing citizen engagement in shaping the digital agenda. And since most of the challenges were already mentioned, I will not try to repeat them. I will just try to give a perspective of an NGO that is working on the field of information society from the very beginning when we were established in 2004, and from where also derived this civic center title of the conference.
Since as Metamorphosis Foundation, we always tried to put citizens at the forefront of any digital transformation activity or any digital or any project that aim to introduce digital technologies in any of processes, be that in the government or in the business or in any other field. So during the implementation of this project with all our partners from our region, unfortunately, we are noticing that we are facing the challenges that we faced several years ago. And this is first due that technology is developing very fast, and somehow we as a society, we cannot cope with this dynamic change. And this is somehow understandable, but unfortunately, we have also some challenges that were somehow inherited from 10 or even 20 years ago. And this require a more coherent, a more committed work in solving those challenges. And as it was already mentioned, it requires cooperation between all the sectors, the government, civil society organization, the businesses, the academia, etc. And this is the only approach that would contribute and be more efficient in solving those challenges. During these years and with this project, what we have somehow noticed as main challenge is cybersecurity. It was already mentioned. And cybersecurity, not only in terms of technology, but also in terms of standards and protocols within the institutions, cybersecurity in terms of people having the knowledge to competently navigate this very complex and dynamic digital space. Cybersecurity also in terms of being more resilient to disinformation campaign, who are also contributing in disrupting various systems. And this was a challenge, it is a challenge, it will be a challenge in the future. Another challenge that we have noticed during this year of implementation of the project is related to the digital gap. And when speaking about digital gap, I'm not speaking only about access to technology, access to computer, access to internet, but also I'm speaking about skill gap, so that the citizens and everyone in the society have the skills required to use the technologies that are available and also use the services that the governments are providing to them. Another very important challenge that we have noticed is related to resistance to change. And when I say resistance to change, I mean on several levels. First, let's say the fear of change, which is sometimes based on disinformation, for example, related to 5G or artificial intelligence, that artificial intelligence will take our job, or 5G is dangerous, but also resistance within the institutions to change the processes and implement and integrate new technology. And this is also a very important challenge, is that somehow hinders the digital transformation in our region, because without an open-minded approach and inclusive approach, we cannot hope that digital transformation will bring the benefit and will show the potential that it has, and it's already showing in other parts of the world. So bottom line, we cannot just implement technology or digitize services and processes and hope for the best. It requires a very careful and meticulous planning. It requires acceptance of change. It also requires cooperation. It requires capacity building. And I think that we as an NGO, we are somehow best placed to bring the benefits of digital transformation to the citizens and to the marginalized group, always having in mind human rights, human dignity, and in cooperating with the government and the businesses to try to make this whole process more efficient. Another challenge is also related to privacy. It was already mentioned, and privacy will always be something that will be challenged by digital technologies. But the first step in protecting our personal data is to implement the existing law. And then, of course, there are many other things that we can do together, but this having the knowledge, the awareness about privacy, implementing the existing legal laws, protecting personal data, and of course, training the citizens is also
are some activities that we can do together in order to diminish the challenges related to personal data protection and privacy in general. So those challenges are very complex. It's not easy, especially related to the resistance part that I mentioned, but they are not unsurmountable. We can do it, and we can do it even better if we work together. And we as Metamorphosis Foundation, with our partners from the region, we always have this inclusive approach. We want to hear everyone. We want to cooperate with everyone that has something to do and to say. And we hope that this is the only way that we move forward and also join the other part of Europe that are already reaping the benefit of the digital transformation. Thank you. I would like to thank the Deputy Prime Minister in charge, for good governance, the Minister for Information Society and Administration, and our Executive Director, and to invite them to follow the conference from the audience. We will immediately proceed with our first lightning speech on the CSO's role in shaping policy and e-services. I'm not sure if my colleague, Christina Mand, the senior expert on e-democracy in e-governance academy from Estonia, she's here with us, to deliver her speech based on the case study of Estonia as leaders in digitalization, where we will learn about how the civic sector played a key role in the processes of shaping policy and e-services. Hello, and good morning, my dear colleagues in the Western Balkan countries, and nice to see you, Mila, and congratulations on a really cool conference. I've been following it in the last 30 minutes. But to everybody, greetings from the e-Governance Academy in Estonia that is celebrating its 20 years of championing digital societies this year. And please let me share my experiences on how the civic sector in Estonia has played the key role in some of the processes of shaping policies and e-services in Estonia. Let me begin by saying that we do not believe for a long time anymore that in a democracy, that only an election every 4 years or 5 years without an involvement of citizens in between is a solution. It is not. People want to take part in decision-making that affects their lives. This is the key thing. And democratic innovations and digital participation tools hold the potential to rejuvenate democracy and drive citizen-led decision-making in public institutions. Very shortly, the role of civil society organizations are to contribute, to act as a moderator, our interpreter, to mobilize, to convene, to analyze, to communicate, to do advocacy, to collect input, produce outputs, find resources, monitor, evaluate, give feedback, criticize, improve, facilitate development, education, training, technical assistance. All of that are the roles of civil society organizations. But let me take a look, or together with me, let's take a look in more detail at 3 cases very shortly from Estonia, that from the perspective of value that they have provided both to the public sector as well as to the citizens. But because the key underlying notion is that civil society organizations are part of democratic innovations and have proven their worth, because they deliver unique benefits for more participatory and deliberative democratic institutions. So the key question always is, what kind of state do we want to have? What kind of society we want to have? If we want to have a society where, a parliament elected every 4 or 5 years makes the decision, and the citizens and civil society organizations should be happy with those decisions, then we can forget about participation. But I assume that most of our societies do not want to live like that, especially because we're relatively small countries. So our wealth does not come from
natural resources or money or gold or vast areas that we inhabit, but it actually comes from the smart use of people's brains and people's energy and people's activity. So the first case, where it all began, or sort of all began for Estonia, was in 1998 when several civil society organizations, mainly umbrella organizations, applied to United Nations Development Program and developed a project to develop Estonian civil society development concept. Over the 4 years, they worked with hundreds of civil society organizations in Estonia, their members, and political parties represented in a parliament. And in 2002, the parliament adopted a strategy, the Estonian Civil Society Development Strategy, that describes the different roles of the public sector and the non-profit sector, which supplement each other, and the cooperation principles in developing and implementing public policies and building up the civil society in Estonia. Why it is relevant? Because none of the engagement that came after, none of the codes of ethics that we adopted, none of that citizen advocacy work and outreach work or public funding or creation of civil society foundations would not have happened without sort of ground-laying document. But when doing that strategy, when working together with civil society organizations in 1998 and 1999, the coordinators, and I led the organization that coordinated the whole process, used a lot of online tools. And the document was created actually using Wiki, or using online co-creation tools where more than 25,000 people could participate and leave their comments. And as a result, I already mentioned a few of the things that happened because of that document. But ever since 2001, Estonia also ranks as #1 in the USAID Civil Society Sustainability Index for Central and Eastern Europe and Eurasia. What are the value lessons that we learned from this process that where civil society organizations play a role? CSOs monitor government policies and actions and hold governments accountable. That's what we have done for 22 years on a regular basis. It's a normal part of our DNA. Number two, the value CSOs give is better quality decision-making, because various studies and the Estonian experience have shown that increasing the diversity of people involved in decision-making improves the quality of decisions. Number three, it improves institutional capacity because the public policy outcomes are more reflective of societal needs. And policymakers and civil servants build a deeper understanding of effective policy and citizens' needs. And number four, increase trust between citizens and institutions, because when done well, democratic innovations enable citizens and institutions to learn about each other's needs and constraints and build mutual trust. The second example, it's not so much digital, but the way we reach that, it is digital. It's the fur banning law in Estonia. Since 2009, different civil society organizations and a few political parties tried to ban fur, growing animals just for their skin. And it took several attempts, more than 12 years, to actually get that law across. But throughout that process, the way civil society organizations worked, used all the online tools and all the sort of public services that, or not public services, but public tools for citizen participation that we had available. Online roundtables, online petitions, collecting both physical as well as digital signatures to launch that draft law at the Estonian parliament until 2021, when it was adopted by the majority of the parliament. Also, they very smartly used all the digital tools to collect people's opinions and photos for social media, for photos, for films, and so on, to show the kind of life that the animals had in the fur farms.
So 4 key things that were the value. Civil society organizations engage in advocacy and offer improvement or alternative policies for government, private sector, and other institutions. Clear example of that. Number 2, working with civil society organizations means more socially inclusive decisions. Outcomes of deliberative processes are often more equitable, sustainable, and fit for the 21st century. In Estonia, we are now looking, for example, to unblock political deadlock to legalize marriage for every person, irrespective of their sexual orientation. It also means more ambitious decisions because citizens, different from politicians, are not bound by the factors that constrain the politicians, such as electoral cycles or special interest groups. Citizens, through civil society organizations, can therefore think long-term and make considered judgments on risks and benefits. And number 4, civil society organizations can give legitimacy to make difficult decisions because society's current crisis require difficult long-term decisions. And in Estonia, for example, that we can see now is that all the decisions, or not now, but a few years ago, all the decisions that the public sector and the politicians had to make regarding COVID, for example, close the schools, go to online education, use masks in public areas, or go to do vaccination, that meant that needed a lot of legitimacy that the civil society organization could give. And the third case that I'd like to bring is really the civil society organization design and offer good public services. And let me bring 3 quick examples. First of all, Estonian civil society organizations already worked tirelessly at the beginning of 2000, and that regulation was adopted in 2010 when all civil society organizations' annual reports are publicly available. It's a public service. It increases the transparency of the nonprofit sector. But not only, it also reduces a lot of the financial burden that donors or funders or partners or other civil society organizations had because they had to pay to get access to different reports. But now they don't. Public service started and very much implemented also by nonprofits. The second, for example, public service that civil society organizations initiated and did was that when receiving an income tax, when you do your tax declaration, individual can immediately donate that income tax that they would otherwise receive back, immediately donate to a charity or a public benefit organization of their choice. Takes 1 second, you have the list of organizations there, you can immediately direct your income tax, if you want, to the organization of your choice and get tax benefits on it as well. And there are many others. For example, in the 1990s, the whole Estonian Tiger Leap and digital development and the way digital skill building, that was all started by civil society organizations, business associations, youth organizations, local organizations, and so on, to make sure that people have the skills and the ability to make use of all the public services that were produced online. And the fourth example of that is, for example, in the last years, the civil society organizations, particularly working with vulnerable groups, with disabled people and so on, and children, on contributing to e-services when it comes to health, whether it's booking a time for a doctor, getting a prescription, and so on. So the 4 key values from that component would be that civil society organizations engage their beneficiaries in offering design thinking, civil society organizations empower citizens and take active part in the state affairs, and empowered citizens are in general happier citizens. And it improves social cohesion because we need that.
In Estonian case, for example, that allowed the government and the non-profit organizations to make really good decisions when it comes to Ukraine and supporting and helping Ukraine during the time of Russia's war against Ukraine. And lastly, the biggest value, civil society organizations are an important source of information for both citizens and government. So to summarize my short comment, although in constant need of development and improvement, civil society organizations are not air conditioners that one can switch on and switch off. In Estonia, at least, it's already an institutionalized system that citizens and civil society organizations help public institutions become more transparent, accountable, legitimate, and inclusive in their decision-making. Politicians and public servants do not have the monopoly to decide about the country and people's lives. It is a collaboration between the citizens through civil society organizations and the public institutions. So together we can make our countries and governments more responsive and inclusive to society's needs and not create more digital vulnerability. And may I also invite you all on May 30th and 31st to join e-governance conference, where we talk about digital innovation as catalyst for social change. And you can hear more about the digital solutions for citizen engagement there. Thank you. Thank you very much, Christina, on your inspiring speech. And I hope that everyone will have the opportunity to at least follow the governance conference online. Thank you for your patience. It's always like this when we have a couple of different types of panels. I think everyone is here. Yeah, perfect. Well, throughout these past 3 years of implementation, coincidentally together with the start of the pandemic, the ICEDA initiative has supported smaller civil society organizations. Has supported smaller civil society organizations from the Western Balkans through the small ICEDA grant scheme to further support the implementation of the digital agenda in their countries and to make sure that it strictly matches the citizens' needs. This next session will cover providing support to the efforts and challenges of the government support centers in the Western Balkans for providing support and empowering different categories of citizens for efficiently using the available public e-services, but to also increase their own digital literacy. With the last data, there are currently 16 ICEDA established e-government support centers for citizen support who have supported over 32,000 citizens from the Western Balkan countries where they're located. Participants in this session together here with me are civil society organizations from the Western Balkan region who have established and are running these e-government support centers. They will share their experiences, the challenges, the change they initiated through these grants and promoting the online usage of the available public mechanisms, as well as their endeavors in closing the digital gap in their communities.
Here to discuss these efforts, we have our ICEDA network members from the Western Balkan region who were subgranted through the ICEDA small grant scheme, or namely Liljana Jonoski, the Executive Director of Rural Coalition from North Macedonia, Deborah Peci, the Project Manager of Democracy Plus from Kosovo, Megi Tarafuci, a Project Developer from the European Youth Association from Albania, Natasha Lenđel, Director of Synchro Hub in Serbia, and Ivana Srećković, the General Manager of Nest from Montenegro. Without stalling any further, I would like to invite Liljana Jonoski from Rural Coalition from North Macedonia to just give us a short overview of their initiative and the impact that they instigated. Благодарам, Мила, многу. Благодарам на поканата и на можноста денес да го споделам искуството кое што ние го поминавме. Можам словно да речем и повеќе од 2 години. Особено ми е драго што можам и сакам да говорам кога проектите и оно што го работиме како граѓански организации имаат одржливост и продолжуваат и по завршувањето на директната интервенција. Оно што ни го возможи ИЦЕДА е всушност во рамките на нашата организација или на која што го работиме, каде што главниот сектор во кој што делуваме земјоделство и рурален развој беше да направиме едно продолжување на областите или на активностите во кои што работиме, затоа што дигитализацијата, дигиталната трансформација, барем за нас како организација, беше едно поле кое што многу тешко ни можевме да го достигнеме, според она што го размислувавме и секако според она што го гледавме на терен. Ние сме организација која што делуваме во внатрешноста на државата, ја покриваме целата територија на државата. И претходно сме имале неколку обиди кога сме се обидувале да говориме за дигитализација и за дигитална трансформација и за достапност на услугите, меѓутоа не сме доаѓале на одобрување од страна на целната група со која што работиме, пред се тука се земјоделците, жителите во руралните средини. Меѓутоа, она што имавме можност да го видиме во текот на ковид пандемијата не охрабри дека навистина е време да сепак започнеме да делуваме нова поле и да ја дадеме поддршката и на граѓаните, на граѓанското општество, меѓутоа исто така и на институциите. Оно што можам да го кажам е пред отворањето на токму новој локален центар за e-владење, кој што се наоѓа во Кичево, тоа е на град на 50 километри кој што е далечен од Охрид, меѓутоа како што кажав ја покрива целата територија на нашата држава, е што всушност во текот кога бевме затворени на ковид пандемијата, постојано имавме гужви пред шалтерите, дали тоа беа пред банките, дали тоа беа пред институциите. Беше периоди кога голем дел од субвенциите се доделува и она што успеавме да го видиме беа огромните гужви. Пред институциите, сите чекајќи за една потврда или за еден документ, загрозувајќи си го сопственото здравје и здравјето на другите. И тогаш веќе ние пресековме дека е навистина време да ги отвориме овие процеси. Колку и да тие биле тешки или колку да ние цело време сме се сметале дека сме надвор од овие случувања. Затоа што реално и кога и претходно кога сме аплицирале дали во делови на реформа на јавната администрација, дали на поле на демократија, на правда, генерално не сме имале многу добар пристап. Меѓутоа, со отворањето новој центар се увиде дека и токму како што и беше кажано во претходните излагања, граѓанските организации се тука да всушност ги поддржат институциите, да електронските услуги за кои што сите ние говориме бидат достапни буквално подеднакво за сите граѓани на нашата држава. Можам да кажам дека имаме огромен напредок во однос на работењето во овие изминати 2 години, продолжуваме и понатаму. Ако претходно се соочувавме со ситуација каде што само 8% успеале да платат електронски, дали се режиски трошоци, дали да извадат некоја потврда, процентот се уште не е голем, меѓутоа сега веќе имаме 16%. Овој проект буквално направи бум кога станува збор за достапноста, за да се запрашаме ние како граѓани, меѓутоа институциите колку подеднако ги третираме граѓаните. И мене ми беше особено драго што една од главните поенти која што извлековме од прибирајќи ги искуствата од терен,
во рамките на при реализацијата на овој проект беше дека преку, тоа го кажаа самите земјоделци, самите жители во руралните средини, дека дигитализацијата, достапноста на електронските услуги е единствениот начин преку кој што може да добиеме еднаков третман во институциите. Затоа што таму, веќе кога е електронски воспоставен системот и услугите, нема потреба да барате било кого, блиски, познаници, роднини за побрзо да завршите работа, туку подеднакво сите ја добиваат услугата за која што аплицираат. И тоа сметам дека беше една од најголемите успеси кои што сметам дека ние ги постигнавме во текот на самиот проект, меѓутоа и во понатамошното работење на овој центар, не дека не се соочувавме со предизвиците, за кои што и подоцна исто така може да ви ги споделам искуствата, имавме доста предизвици, меѓутоа во истражувањата кои што ги работевме на терен, она што го утврдивме дека потешкотијата е во пристапот до информацијата, до едукацијата, до како сите ние да научиме да ги користиме електронските услуги и како може да ги добиваме електронски услугите и документите за кои што сме аплицирале. Улогата на ваквите центри, кои што искрено се надевам дека ќе ги имаме многу повеќе и во нашата држава и секако на територијата на Западен Балкан, е токму да го олеснат тој пристап до институциите и до услугите кои што ни се достапни. На крај, успеавме дури и да ако претходно, како што споменав, бевме надвор од овие процеси на реформи кои што се случуваат, бевме вклучени во изработката и на првата стратегија за реформа на јавната администрација и во мониторингот и нејзината реализација, бевме дел и од работните групи и од втората стратегија која што се изготвуваше, и тоа токму во делот на услугите и на дигитализацијата, а на моја огромно задоволство можам да кажам дека и дел од заложбите конкретно во достапноста на услугите во руралните средини се дел од заложбите кои што влегува и во националниот акцијски план за отворено владино партнерство, а Рурална коалиција исто така е член и на Советот за отворено владино партнерство. Овие неколку елементи кои што ги истакнав, сметам дека доволно докажуваат за тоа колку е важно и колку е потребно сите, буквално сите во секоја сфера на општественото наше делување да влијаеме и да делуваме за да заеднички ја поминеме таа дигитална трансформација и да живееме во едно општество каде што буквално услугите ќе бидат достапни за секој. Благодарам. И благодарам многу, Лиљана. Да, огромни беа напорите кои што сите ние ги вложивме и вие секако во работата со земјоделците и со руралното население. Интересно е тоа што го спомна дека кога се работи за дигитализација на процесите, тоа возможува да се отстрани таа некоја ситна корупција на почетокот на локално ниво, која што ни е толку вродена, во нас што веќе и не ја препознаваме. Така што подамот на ваквите организации и на ваквите центри е многу поголем и многу поголемо влијание имаат на граѓаните. Moving a little to the north, we have Deborah Pechi from Democracy Plus Kosovo. Deborah, how was your experience with assisting the citizens in Kosovo through the use of the platform Ndreće or Popravi? And what was the change that you managed to do with the support of the ICEDA grant? First of all, let me thank you for having me and for giving me the opportunity to present the work that we have been doing in Kosovo for the past 6 years now. So the Ndreće or Popravi platform, that is also an application, was launched in March 2017. And it was just, initially it was just a platform that we wanted municipalities and citizens to use so that they can communicate better regarding public services. As an organization, we believe that information technology can help promote democracy, democratic values in our society, and also bridge the gap between citizens and public institutions. Since the launch of the platform, many changes have been implemented as a result of citizen feedback and also institutions' feedback. With the support of ICEDA, we continued to work closely with 3 municipalities in Kosovo, Vuštre, Fuškosova, and Obilić,
And we continue to provide support both to municipal officials and citizens to report using the platform. The platform is available both in Albanian and Serbian language because we also believe that when developing digital tools or online services, you have to keep in mind marginalized groups and groups of citizens that usually do not get included in decision-making processes. By doing this, we have been able to meet with citizens that tend to be more passive, or they don't reach out to institutions to submit their requests and to request that interventions be made in their communities. I have to say it has been a challenging process because of the circumstances in which we work with. In these conferences, when we meet with partners from the region, we understand that Kosovo's situation is a little different from other countries because of our policies and laws at place. As you are aware, we were not able to establish e-government support centers per se because there's not such a law that sees this. However, what we did as D+ is we provided, or we continue to provide this technical assistance to municipal officials and citizens. What we have learned during this process is that both citizens and municipal officials welcome digital tools. They welcome online services because for citizens, it saves time and energy for them to get a service that they would usually need maybe half a day to submit a request for. And on the other hand, for municipal officials, online services or digital tools, they serve as online archives, and they are able to look back on their performance for the past 3 months, 6 months, for the past year. And in this way, they are able to track their performance and improve it where needed. And that's what we noticed in the 3 municipalities that we worked with more closely for 18 months. Depending on requests or reports registered by citizens, the municipality were able to better plan their, or better coordinate their internal communication with municipal officials, but also planning for investment. And we were able to make a contribution in rural areas to deal with problems such as illegal dump sites and potholes and a lack of public lighting. So we are talking about basic public services in this case. The main challenge remains that Ndreće and Popravi remain civil society platforms. So these are not institutionalized. Although we have been in negotiations, so to say, with the ministries, with the relevant ministries to institutionalize this platform. When we first became ICEDA grantees, this was just a negotiation. This was just conversation that we initiated with the ministries. However, now I am proud to say that we have seen so much progress towards this issue. Ndreće per se is not institutionalized yet, but central institutions have taken steps forwards to design and implement platforms that serve or that provide the same service as Ndreće. So we have the Ministry of Environment that will soon launch the e-Inspectorate, which will be a platform used for inspectors where they can register their interventions on environmental misconduct. And also the platform e-Comuna or e-Municipality will soon be launched, which will provide many services to citizens, one of them being also citizens can be able to report issues with public services, kind of what Ndreće does. And I guess in this process, we are just happy to provide our insights for the past, or lessons that we have learned for the past 6 years, and hopefully the government decides to implement those in the designing phase. Thank you. Thank you, Deborah. I guess the Ndreće platform or Popravi platform served as an inspiration to the institutions to actually design their own tool. And I would take that as a consolation prize, at least, it not being institutionalized. But the country itself has also had other efforts. For example, you were the last one to introduce
national e-service platform. However, the number of e-services and the users is growing exponentially. So that's a good start already. Megi, in Albania, European Youth Association partnered with the post office in Albania and supported the citizens to use the public services in both Elbasan, but also in Durrës. Can you maybe share a bit more on this? Përshëndetje të gjithëve. Fjala ime do jetë shkurtër, do jetë në shqip dhe duke shpresuar që do keni përfitimin fantastik. Qasja jonë drejt agendës digjitale është duke ndërhyrë në aksesin që kanë target grupet më pak të suksesshme drejt tyre, siç ishte mosha e vjetër, persona që kanë vështirësi në përdorimin e teknologjisë, minoritetet, siç është ai rom, apo dhe shqiptarët të cilët kanë emigruar dhe rikthehen mendit të tyre për shërbime të saktuara digjitale, siç është marrja e certifikate, marrja e një certifikate martese apo një dëshmie të thjeshtë penaliteti apo çfarë lloj shërbimi digjital i cili gjendet lehtësisht i aksesueshëm, por ata kanë mangësi në mënyrën se si ai aksesohet. Ne zhvilluam projekte në 2 qytete, në Durrës dhe Elbasan. Po mund të them që vështirësitë për ne ishin gjithashtu dhe oportunitete dhe këtu i referohem paksa pandemisë së famshme, pandemisë famkeqe, COVID-19, e cila bëri që papritur gjithë shteti jonë të mbyllej, diçka komplet besoj jo normale dhe jo natyrale për gjithë Ballkanin, që jemi njerëz mësuar me diell dhe të tjera zhvillime. Pamundësia e qytetarëve për paguar fatura, marrja e shërbimeve bëri që ata të bëheshin më të vetëdijshëm për faktin se si digitalizimi në këtë rast do i ndihmonte ata shumë. Qytetarë dyshues patëm mjaftueshëm, sidomos mosha madhe, që është ajo që le të themi kam qenë më në numër në rastet tona suksesit, ku gjithmonë kishte pyetje nëse akaunti apo llogaria e tyre në e-Albania, pra në shërbimet do merrej nga dikush tjetër, nëse do keq përdorej, nëse do merrte shërbimin e duhur, e kështu me radhë, por fal punës vullnetarëve tanë, fal punës punojësve të postës shqiptare, patëm mundësi ta zhvillonim këtë shërbim, ta hiqnin pak të dyshimin dhe ata të kishin një qasje totalisht ndryshe. Pra, besimi drejt shërbimeve digjitale dhe gjithashtu drejt një institucioni siç është Posta Shqiptare u rit ndjeshëm. Bashkëpunimi mes nesh dhe postës ishte katalizatori, ai katalizatori që neve na duhej për zhvillimin e këtyre grup shërbimeve, të cilët janë më në domosdoshmëri. Ne zhvilluam 33 shërbime, të cilët për qytetarët shqiptarë janë më të domosdoshme dhe janë ata që sipas statistikave të marrë nga institucionet shtetërore, kanë më së shumti vështirësi dhe domosdoshmëri. Mund t'ju them që gjithashtu par kjo dhe nga anën tonë të marketingut dhe të marketingut në rrjetet sociale, zhvilluam keywords të rëndësishëm për qytetarët, zhvilluar gjithmonë post domosdoshmërisë së tyre dhe post pandemisë, ku kursimi i kohës dhe eficienca e kohës ishte ajo fjala kryesore e cila tërhoqi njerëz dhe në fushatet të ndryshme promocionale, apo dhe në zhvillimet tona në rrjetet sociale apo në të tjerë pika marketingu, ku mos kohë ishte fjala kryesore. Dhe qytetarët vetë arritën dhe ndoshta në mënyrë rastësore apo ndoshta nëpërmjet promocioneve që zhvilluam të na qaseshin dhe në rrjete duke na pyetur dhe duke marrë nga ne direksione, pra le të themi tipsa se ku ata duhet të shkonin dhe çfarë shërbimi do merrnin, duke drejtuar gjithmonë më shumë drejt postës apo dy qendrave tona fizike. Okay. Thank you. Welcome. Thank you, Maggie, for sharing of this experience.
What was very interesting in Albania is that it was under a cyber attack and all of your other institutional centers that were supporting the citizens were closed. So the citizens had absolutely no access to any public services and support because everything was digitalized, it was unavailable. And this is also where your center was there to help and further support the citizens. Synchro Hub is running their e-government support center in Pančevo, a city near Belgrade in Serbia. Together with us right now, we have my dear colleague Natasha Lenjel to share more on that experience and their own efforts. Thank you, Mila. In the moment when we got this project idea, we were a young community hub in a small city of Pančevo, which is like 15 kilometers from Belgrade. We didn't have that much more than like strong curiosity about the future. So what we did is we somehow fantasized about reshaping this not so popular, maybe some would say like technological or hard topic. So we wanted to reshape it in a case that people will be the focus. We wanted to kind of pave the way for a new chapter in the development of our local community and of our city. What we also wanted is that one day, like today, we can look back to 2021 and actually remember how we constructed this survey of the use of e-services in the city of Pančevo for the first time in our city. We got some data of how much people actually use e-services and how, not just how much. Soon after, we implemented some workshops from media representatives and CSO representatives, our colleagues from Pančevo. And then there was like this little crown of our project, which was the training course for 7 educators, 7 young people who we trained and who together with us became these local pioneers of support in the center, citizen support center that we opened in our hub. So in addition to this work in the wait, let me just think of the word, really concrete on the spot point where we supported citizens. We wanted also to go to outside to the field somehow and to actually have a possibility to reach some people that didn't have a chance to come to us, but actually that we can come to them somehow. So we did this 15 info points that included territories in the city that are widely fluctuated with people, like the Green Market in Pančevo, like the city center square. You know, this is also in your cities, probably the most frequent spots that are visited. Also, we wanted to kind of go to the rural areas, so not just in the urban settlements, but actually to go to several villages around Pančevo and kind of try to work with people there. We informed these people. It was more than 100 people in the e-support service in our hub and more than 100 people on the field. We informed them about the digital possibilities that they have. So in addition to that, we also wanted to reach somehow even more people. So we created, same as colleagues here, 4 informal videos and 10, let's say, educational video materials that, same as before mentioned, can actually be something that stays and that people can go back to it and actually search for the information they need when they need it. Also, if we want to say it in a simpler way, which was our idea from the very beginning, it was that we try to create a bridge between the common people and their possibilities on the e-services portal through various methods. We created also a manual
not very much to see here, but you can see it in a digital version, with the goal to inspire other CSOs, other organizations to deal with the issue of insufficiently developed digital transformation in their own communities. And in the end, this program was actually created for all of us. I include all of you here, who are curious what it would look like when the majority of our fellow citizens will know empirically what the digital agenda looks like in their own lives. I would like to mention also that not just in Pančevo, I would like to mention the work we have witnessed from our colleagues from Vranje in Serbia, Center za društvene integracije, and also Delhi from Niš, who had also left their print in their own local communities. For now, Serbia has around 500 services. When we did this survey, there was 63% of people using it. We are curious to see what the next survey would say. And for the end, I would say that somehow our feeling about this is that when society understands how to identify and map needs, how to turn needs into solutions, how to raise awareness of issues, and how to promote e-services to the community, then we have a possibility that brings us closer to the life we actually dreamed of before. Thank you. Thank you very much, Natasha. And last but not least, together with us, we have Ivana Srećković from Nest Montenegro, where one of the government support centers is currently operating. Ivana, I give you the floor to present your efforts. Thank you, Mila. So for us, I'm here on behalf of Nest Co-working / NGO Nest, but my partners, NGO Center for Youth Education, is unfortunately not here. It was, I have to say, a joint effort, and together with, through the cooperation with the municipality of capital city Podgorica. So within the ICEDA grant, we managed to open e-center, e-services for me. And I'm happy to say that we had almost 150 people that visited us. So now when I look back at the time, I believe that it was a good decision to connect something like e-center with something like co-working space. You know, you have a hub as well. So it's a physical space where we already act as a center, support center, hub, where people come to ask us from how to open a company, to where to eat in Podgorica, to what to visit on the coast of the country, to whatever they need. So our coordinator was there to, through the ICEDA grant and e-services for me, we actually promoted available and accessible e-services through the municipality of Podgorica. Of course, we didn't want to stop there, so we had some certain events that happened also in other cities, workshops, etc. But within Nest, our coordinator was there to either respond anything needed through email or physically within the co-working space from 9 to 5 p.m. Besides that, I would like to outline a couple of things. One of them would be a 3-day workshop where we connected from the government side, municipalities, to business sector and NGO, where we cover different topics, and the training was aimed not only at young people, but also authorities and CSOs. We also, since the project was aimed at young people, young entrepreneurs, we saw that there is a need on the market. We did a survey that fulfilled almost 300 people, and the results, although I don't like to tell numbers, but they're important. More than 90% of respondees said that they need more information when it comes to opening companies, anything regarding entrepreneurship. So that was something that was suggested to the municipality actually. And then in the end, since our target audience was young people, we wanted to give them the floor and for them to be those to show us how they see digitalization. And with open call for videos on how they see digitalization, we gave them the opportunity. We chose 4 best ones, and they actually had
the chance to actually record the videos. Thank you, Ivana. From all of your presentations, I heard different types of support to citizens for using e-services, from reporting a problem to applying for a sub-grant for a rural subsidy, or opening a new company for entrepreneurs, for using municipal services, up to also postal e-services that were provided. Right now, this rounds up our time for presentation and input from our speakers. So I would like to open the floor for a couple of questions from the audience. If I can just get a microphone. Yes, we had 1 and 2. 2. Значи, добар ден. Бев изненаден што се организирава ваква дебата, да речем. До предпоследната говорничка имаме, значи, еден пример, ја што ми кажуваат мои пријатели што за услуги аплицираат за извод, им стига изводот скроз на скроз без информации, а информациите ставени на интернет и после дупла работа, значи плаќаат поштарина, што им стига изводот празен, без информации, без дата, без кај се родени, а после идат да си го поправат и чекаат уште 10 дена, а рокот им е многу краток. И затоа не се верува на толку тие услуги у нашава држава. Толку имав да кажам. Дали тоа беше прашање до никој? Не, констатација нека, ако така не одговорите. Во ред. Во ред, да, такви грешки се случуваат, мислам дека не само во нашата држава, туку во сите. Меѓутоа, тоа е пропуск кој што треба да се детектира, да се пријави и понатаму секако да се среди, за да до такви некои работи да не се повторуваат токму така. Имавме прашање исто така и позади. Првото прашање го насочувам кон господја Лилијана Јоновски. Кој е вашиот впечаток по однос на дигитализацијата на личните документи? Знаеме дека во Европа одамна веќе нема ни лична карта, нема ни здравствена легитимација и степенот на демократизација, како што беше презентирани од представничката од Косово, бидејќи знаеме дека за жал кај нас и нашата држава е многу корумпирана и како што знаете сега личните документи поскапеа, мисля чини 70%, и значи ќе има многу големи отпуштања. Дали може би очекувате некакви социјални немири, бидејќи со тоа се купуваат и многу гласови, и знаете како ќе сакат тоа да го успорат, и дали колку мислите дека брзо ќе се одвија дигитализацијата, дали мислите дека ја точно сум проценил дека заради ова до сега кај нас се уште не е дигитализирано? Само накратко, извинете, ако може накратко прашањето да не го забораваме. Значи, импактот на дигитализацијата, така? Импактот на дигитализацијата врз демократијата. Врз демократијата, така. Благодарам. И второто прашање ми е кон представничката од Црна Гора. Значи, што мислите вие, во која смисла, во кој степен дигитализацијата би можела да влие на регионалната, на зголемување на регионалната соработка, бидејќи и мислам дека тоа ќе влие исто така на демократизацијата, и зошто до сега тоа не беше направено според вас? Благодарам. Ви благодарам. Може би, Лиљана, првин ти да одговориш твоето лично мислење на дигитализацијата на демократијата. Во однос на, благодарам многу за прашањето, барем од она што се увиде на терен и она што го работиме, јас си кажав, една од основните изјави која што беше низ проектот, меѓутоа, како што кажав, центарот се уште постои и сега со истото се соочуваме, дека секако предонесува позитивно во делот на
напредокот на демократизацијата и на процесите кај нас, особено што, како што напоменав, го возможува тој еднаков третман. И за жал мора да признаеме кај нас постои огромна разлика меѓу она што ние го имаме во градовите или во урбаните средини и она што се случува во руралните средини. Мислам дека дигитализацијата и таа дигитална трансформација е единствениот начин како ние сите да бидеме подеднакво, кога станува збор за ние како граѓани услугите кои што ги добиваме од институциите, и секако дека предонесува позитивно во тој дел. Сметам дека она што да, за жал кај нас процесите се одвиваат доста бавно, меѓутоа не треба да имаме страв дека тоа ќе значи дали се тоа голем број на отпуштања, дали немири, дали нешто слично, затоа што така функционираат европските земји, така функционира светот, така треба да научиме да функционираме и ние. Затоа што друг начин или друг пат немаме ако веќе се движиме кон едно дигитално општество кон кое што нели сите целиме. Благодарам. Благодарам многу, Лилјана. Ivana, the question for you, I'm not sure if you heard it, was the level of digitalization's impact on regional cooperation. Could you maybe share a little bit more on this? I think that he also mentioned in Montenegro in general. Yes. I think that we still have a long way to go. I think that all of us do. A lot has changed. I want to live a day where we are not going to mention COVID, but COVID was actually a good thing that happened to Montenegro regarding digitalization. Because if that didn't happen, we would probably do it much slower. It would take a lot more time and it would take a lot more effort. Closed at home, on the national level, on the local levels, etc., etc., etc. We all had to join efforts and to do it faster. So during the more or less 2 years that we were closed, not within the borders only, but sometimes within the cities, we had to move forward and we had to open things for citizens. I think that SEO sector did a lot. I think that's why we are here. This is regional cooperation, and we have no idea what is going to happen after it's said. Maybe you and me as hubs are going to continue our cooperations, which always happens. So I think that regional cooperation, whatever is the topic, not just digitalization, is important because we as a region are still pretty similar regarding mentality, regarding our current situation, etc., etc., etc. So regional cooperation, whatever is the industry, the field, the topic, is important, my opinion. Thank you, Ivana. Do we perhaps have another question? We have 1, 2, and 3. Здраво на сите, благодарам. Вака сега прашањето повеќе за метаморфозис, можеби, затоа што министерот не е тука и според она што го слушнавме од Естонија како искуство, па на тоа би сакала да биде насочено. Јас доаѓам од невладиниот сектор, посебно за лицата со попреченост, да речем, и видлива и невидлива попреченост. Она што нас, да речем, во изминативе многу години е, да речем, проблем, што никако не можеме да создадеме регистар на лицата со попреченост, кој што многу влијае во однос на политиките кои што треба и на локално ниво да се креираат, за да може да се создадат тие социјални услуги за лицата со попреченост. Сега тие услуги кои што веќе се креираат се така на сите страни и дури не може ни адекватно да им се дадат на лицата, затоа што повторно немаме нити регистар, нити имаме точни бројки на местна заедница, на ниво на општина, која е бројката и како може да се паркираме, да не речам, во однос на нив. Сега прашањето е дали, знам дека наназад имало невладини кои што се обидувале да придонесат, и ние како невладина во суштина имаме и побараено од самите министерства, докаде е тоа, што се случува. Исто така состаноци со, да речам, СИМ по Заводот за ментално здравје, кои што воопшто не се ни дигитализирани. Туку е се хартија и така напишано на рака. Прашањето е, да не должам толку, дали постои некаква точка каде што, слушнавме дека се креира некаков закон и дека тоа се прави, но ова нема веќе време за чекање. Дали невладините имаме некаква точка каде што би можеле ние да речеме, тука е најблиску, и да го почнеме тој процес, да се собереме како во Естонија, што тоа го направиле така на едно поубаво ниво, и да се почне тој процес, затоа што децата растат и дневни центри не се прават, затоа што ние не знаеме каде треба и колку треба.
Така да може би некако правец да дадете каде да погледнеме. Благодарам. Дали има некоја точка? Метаморфозис фондација е секогаш отворена за соработка, која се работи на теми на кои што работиме, покрај кои што е и дигитализација и дигитална трансформација на општеството за сите граѓани буквално. Моментално исто така започнуваме еден помал процес кој што ќе трае за анализа на услугите од поглед на accessibility или пристапност на луѓето кои што имаат кои што се со оштетен вид, со оштетен слух, за да можат да користат ете такви услуги. Најверојатно алудирате на националната долгорочна ИКТ стратегија која што ја изготви Министерството за информатичко општество и администрација. Таа беше изготвена, Метаморфозис даде своји коментари во 4 полиња. Едното поле беше родово, понатаму имаше дигитална инклузија, приватност, меѓутоа и поглед на accessibility, кој што го направивме со експерт од Отворени прозорци, мислам дека се викаше организацијата. Така што и ние ги даваме своите напори, меѓутоа потребни ни се организации како вас, кои што ќе можат да ни ги кажат нивните потреби, за да знаеме точно кој граѓанин какви потреби има, како да се модулира целиот тој процес за да може таа услуга во која што нели се инвестира да биде достапна до сите граѓани, меѓутоа и ефикасна. Така што многу ќе ми биде мило ако може после да се видиме, чисто да поразговараме понатаму за понатамошна соработка. Ви благодарам. Yes, there was a question in the back. Yes. First of all, I would like to say thank you to all of you who are literally have brought such great projects. I've never seen Western Balkan countries this united as they should have always been, they should be. However, my question will be directed to Deborah. My question is, what are the skills and talents required to complete digital transformation projects, considering the fact that, for example, the youth are very inactive, or they show and express little interest? What would be your advice? What are the necessary skills? What are the necessary talents to participate and also finish digital projects? I think the number one lesson I've learned in my experience with Ndreje is that no digital tool is going to just automatically solve the problem of lack of citizen engagement. It is a step forward and a step towards improving this problem, but passive citizens is, I think, an issue in the whole region, not just Kosovo. As far as what are the skills and what talents does one need to assist in the digital transformation, to be a part of digital transformation, we as an organization, we strive to make that necessity as low as possible, meaning that you don't have to go to a course, you don't have to acquire a new set of knowledge to be active in your community through digital tools. That's why when we develop these platforms, we kind of develop them with the citizens in mind and citizens in center. As I said in my presentation, we always try to also make sure that marginalized groups are included as well. And with that being said, when target group is literally everybody, you cannot develop a platform or you cannot develop digital tools that are too complicated for citizens to use. So in that case, I always use this example when I meet citizens, but also when I meet municipal officials. We all have social media of some kind, either Facebook, Instagram, TikTok, Viber, WhatsApp. And so if we are able to learn to use those, like my grandma calls me on Viber and she's like close to 80 years old, but she's learned. So if we are able to learn to use those, then we should be able to learn to use the new digital tools that are provided. But also the reason why people learn to use social media is because of the instant gratification that you get. So my grandmother learned to call me because she wants to talk to me. So as citizens, we will learn to use these digital tools when we see that we are getting feedback, when my input is not being neglected and is not being ignored, but even the public institutions are using them as well. So this has to be a part of digital transformation, the continuous communication between these stakeholders. Thank you.
Yes. Thank you so much for the question. It's very important. And Deborah, you made a really good point, and it's reminded me of something also that I would like to add to all of this that you said, is that what we also discovered is that basically not just digital literacy is needed. Something that also people need is confidence to actually share the responsibility of a mistake they can make in something new that they are trying. So when they're trying to fulfill let's say a e-service document, or trying to get something from the e-portal, government portal, they are really scared, even if they are they have digital literacy, they're usually scared of how, if they're going to make a mistake. So sometimes they came to the support center just to have another person to share the responsibility of making a mistake. So I just wanted to add also this, that maybe can be something that we didn't see from the beginning, but in the research, we actually figured out that this might be the case for some percentage. And as we all said, it's so similar in our countries, the situations are similar. So maybe it can be for use for some of you as well. Thank you. Thank you, Natasha. We had another question over there. Yes. So I'm actually really curious because I, of course, participated in implementing ITSED activities, but since you're all from civil society organizations, and I know that you've been, working together throughout the regional initiative that ITSED is, but in your own experience as organizations, but what has been a feedback from other civil society organizations? Because in Montenegro, for example, we didn't have actually many organizations, or any for that matter, that are actually tackling digital transformation as such. It was always like, okay, organizations that are dealing with the human rights, so digitalization is one aspect of it, et cetera, but like focused efforts, or did you map throughout the process of implementing these activities some organizations that can actually help you advocate or cooperate on other projects, or deliver like some higher level initiatives in advocating for a change, or providing more like let's say government support centers in some other cities, or actually replicating the good experiences and good practices that you've done, and which are really awesome, in all of your cities. But like this is, I'm really curious about it because I'm not really familiar with what happened in other countries. So if you can just shortly and briefly from your own experience, give a comment on that. And this is for everybody. Thank you. Да, во нашиот случај морам да потенцирам дека поддршката ја имавме цело време од организации кои што многу подолго време работат на полето на дигитализацијата, на дигиталната писменост, да работите на терен со земјоделци и со население во руралните средини, каде што до пред некоја година немаше ни интернет, ни доволно добар сигнал на интернет, а камоли да говориме за дигитално описменување и слично, е навистина многу голем предизвик и бара многу вложување не само на нас, туку буквално поддршката и од целиот сектор, па и од институциите. Тоа е така затоа што многу добро спомена дел од моите колешки, овие процеси на дигитализација, првично вие треба да ги доближите до граѓаните, до населението, тие да бидат лесни, разбирливи. Само така може да имаме успех во овие процеси. Меѓутоа, често пати па се случува и ние, со оглед на тоа што, како што спомнав, не ни е главната цел токму дигитализацијата или полето на делување, често пати ни беа потребни дополнителни податоци, дополнителни можности за вклучување, дали е тоа на локално ниво, соработка со општините, дали е на национално ниво, што документи, што стратегии има, каде може да се вклучиме, каде може да се интервенира. Тука, особено поддршката ни ја дадоа организации кои што долги години работат на ова поле, и огромна благодарност до сите нив, и буквално со поддршка на самите тие граѓански организации успеавме да се вклучиме и да застапуваме и на национално ниво за процесите кои што треба да се променат, за се со цел и на локално ниво да може подеднакво да бидат достапни и услугите и дигитализацијата. Благодарам.
I will try to be very brief. In Kosovo, my experience is that organizations deal with digital transformation based on their field of activity. So D+ is one of these organizations. We work or we analyze digital transformation from the prism of good governance. And then we have organizations that deal with people with disabilities, education and all of that. So I think that organizations more or less, they try to analyze and promote digital transformation, but they also analyze how it impacts their field of activities. Duke i referuar, duke referuar përgjigjes tuaj, duke referuar pyetjes tuaj, në Shqipëri, si kundër dhe gjithë Ballkani, hasim të njëjtat vështirësi dhe gjithashtu hasim qasje të ngjashme. Që do të thotë, si kundër jemi ne, pra European Youth Association, ashtu dhe organizatat e tjera, zhvillojmë projekte në lidhje me digitalizimin. Vetëm se ka qasje të ndryshme ose ka target të ndryshme personash të cilët ata ju afrohen. Mundësi bashkëpunimi ka, si kundër gjithë vendet e Ballkanit kanë zhvilluar jo pak, por shumë organizata jo qeveritare, por gjithashtu nga ana tjetër ka dhe një afërsi apo një lloj zhvillimi dhe nga ana qeveritare. Në Shqipëri ndodh që kemi dhe ministri të cilat e zhvillojnë pjesën e digitalizimit, e promovojnë apo krijojnë mundësi të ndryshme për të zhvilluar projekte, dhe kjo si kundër duket sikur shoqëria civile apo dhe vetë organizatat duket sikur janë një hap më mbrapa. Por jo, her pas here zhvillohet ajo lufta e heshtër midis të dyjave. Si kundër do të themi dhe anën tjetër që rrjetet sociale apo promovimi apo marketingu që bëhet në Shqipëri përkundrejt digitalizimit është realisht i madh dhe kjo është le të themi për gjithë organizatat një impakt shumë pozitiv dhe një hap plus. Thank you, Maggie. Natasha, Ivana, what about you? Do you have, sorry. Yeah, so for us, we had some responses from other NGOs on the local level. This was actually really good because we actually had these workshops that if I would write this project now, I would say that they were focus groups more than workshops, but also it went to both ways. So we gave them some information, but a lot of NGOs from Pančevo came that have different needs. So they have different communities that they are working with. Some of them are people with difficulties or disabilities, and they had really a lot to say and to give to us in order to actually understand the topic more. But my general response is that if we have 100 things to do, we did 1.5 with this project. I mean, there is so much work to do, and actually having this experience brought us in to this topic to understand what kind of communities and what kind of needs the people have regarding e-services, which I think by my own experience as a citizen, Serbia didn't do before they made the digital services. So basically there was so many things that need to be better. And this is somehow something that we really, I think we all are looking forward to that or trying to be part of that. So it is very important to actually have communication with that other NGOs, especially on the local level, and to understand what exactly all the needs of all the people are. That's it. For us, yeah, the base was, I would say, the other sub-grantees of ICEDA. As you know, probably, we had good cooperation with the countries, and I can say that, for example, other sub-grantees were either guests, part of our agenda at our events, and vice versa. So that was our base. Through our events, we also met other organizations, not only organizations as NGOs and SEOs, but also companies.
As Snezhana said, the country doesn't have enough organization that their sole focus is digitalization, but they do it next to other things as well. And I think that some organizations are either adding it to their statute, or when launching new organization, it's gonna, especially for the young people, it's gonna be part of their statute from the very beginning. So I think that it's gonna start with something like that. Thank you very much. I would like to thank all of the speakers on their input, but also on their efforts through their grants. I know that it wasn't easy, but the fight continues, let's say. Right now, we have a short coffee break until 12:30, followed by a lightning speech dedicated to online activism based on the successful story of Ways to Help that will be presented by Monika Rizovska-Tanevska, and a panel discussion to round up the conference on inciting demand for smart e-governance. Thank you.
Мислам дека може да се почне. Се надам дека се освеживте добро. Здраво на сите. Моето име е Моника Ризовска. На моја голема чест и благодарност за организаторите ме повика да споделам искуство за онлайн активизам. Прибрзо. Онлайн активизмот е тема која што навистина лично мене многу ми лежи во срце. Една од поглавните причини е платформата Waste2Help, која што всушност е за донација или плаќање на сметки на социјално загрозени семејства. И исто така, можеби повеќето од вас ме сретнале на LinkedIn или на одредени настани отворени и бесплатни што ги имаме за Women in Tech, кое е на некој начин глобално движење за споделување на знаења во областа на технологијата. И двете платформи се достапни за волонтирање, за учество на било кој што сака да дојде без разлика на пол, на припадност или слично, и се бесплатни. И сега малку повеќе за онлайн активизмот. Добро. Денеска ќе ви споделам отприлика што е онлайн активизам, иако според тоа каква е публиката гледам дека можеби нема да има потреба да обидел. Како онлайн активизмот придонесува на нашето општество, градење на емпатична заедница и нормално и за Waste2Help како промовира онлайн активизам. Што е онлайн активизам? Сега, онлайн активизмот уште од старт представува движење или здружување, поврзување со одредена група на истомисленици во насока на позитивен импакт. Онлайн активизмот има повеќе форми. Во светот познати се Arab Spring, Me Too движењето. Има повеќе кампањи кои што се служеле за да се потикне изголеми свеста во околината и нормално на дигитален начин да се поврзат луѓето со истомисленици. Кога станува збор за онлайн активизмот, прашањето е следно: што со тоа, што може да направиме, како тој онлайн активизам може да се искористи за подобрување на нашето општество. Во време на пандемијата, поголем дел од тимот пред да се екипираме веќе работеше во IT индустријата. Бевме свесни дека како што се зголемува невработеноста, ќе има поголем пул на семејства на кои што ќе им биде навистина потребна помош и од храна и од слично. Многу луѓе изгубија работа, многу луѓе што исто така беа работоспособни исто така изгубија работа, и во момент каде што размислувавме како и што може да направиме за да најдеме некој интересно дигитално решение, што знаете дека нели во пандемијата и невозможно беше да се здружите надвор да излеземе, значи имавме доста ограничувања. За време на стартап викенд 5 млади луѓе без да се знаат се споивме и се одлучивме за 48 часа да размислиме што може да направиме со нашите вештини кои што веќе ги поседуваме, со цел да направиме позитивен импакт или решение кое што ќе остане. И тоа и се случи. Се собравме, направивме листа. Листата беше од многу страни. Навистина сакавме на различни начини да помогнеме. Меѓутоа имаше еден многу клучен момент кој што на нас ни беше како аха, ето тоа ќе биде. Во тимот имавме девојка која што се соочуваше со исто невработеност и проблем, има долгови со течења, и во еден момент рече: "Леле луѓе, што ќе направам, се надевам дека барем да ми се најде некој сметка да ми плати, да пркна малцевик и ќе можам да успеам." И кога го кажа тоа, си рековме сите: замислете, ова го кажа девојка која што е работоспособна, значи во IT индустрија. А како се осеќале оние семејства кои што навистина не можат да го заменат своето искуство, не можеа да работат дигитално бидејќи ги немаат тие вештини, и беа со семејства каде што имаме социјално загрозени случаи многу страшни.
Имавме случаи каде што кога одевме на терен гледавме семејства каде што буквално дечиња без струја, без топлење се снаоѓаат на со рачна пумпа вода зимаат од ливада бидејќи не има место каде да живеат. И кога размислувавме, окей, ова ако е проблем на некој што е како нас, колку голем проблем може да биде на некој што уште повеќе има потреба од ваков тип на помош. И решивме да направиме платформа за исплаќање на сметки. Во тој момент едноставно беше, бидејќи имаше веќе дигитална платформа за плаќање на сметки, беше полесно да се поврзи. Потоа решивме да дадеме интернет сметки, исто така и сметки за вода. Како дојде до идејата? Многу ни беше страв. На почетокот, кога одевме во семејството да собираме податоци од нивните сметки, луѓето имаа големо очекување дека одма ќе им биде исплатена таа сметка. Ние бевме само млади луѓе што при тоа не ни е ова примарна работа, решивме да направиме нешто поинакво. Немаше ваков систем, меѓутоа некако верувавме внатрешно дека може да се постигне. И кога отидовме, ви кажав, на терен, голем притисок и сами да се создадовме, бидејќи овие семејства очекуваат дека веќе ние ќе го реализираме тоа. И многу ни беше страв. Значи имавме моменти кај што леле што ќе правиме ако не ги исплатиме. Имавме веќе 20 сметки на платформата, семејства кои што знаевме дека ако не им се исплати сметката, ќе бидат останат без струја, ќе останат некои дечиња буквално во зимен период, ќе останат буквално без топол дом. Верувавме во ова, се здруживме, се екипиравме, решивме да изградиме голема заедница, да изградиме Waste to Help заедница или ние народно го кажуваме заедница каде што ќе се здружиме со повеќе луѓе и ќе успееме да им помогнеме на овие семејства. Искористивме моќта на дигиталните платформи, поточно на социјалните мрежи. Во тој момент за наша среќа, навистина имавме голема поддршка од медиумите, бидејќи сватија дека нели сакаме да направиме општествено добро, не поддржија и во самиот момент уште се сеќавам дека беше 10,5 во време на пандемија, што за наша среќа тогаш и поголем фокус беа социјалните мрежи, бидејќи нели повеќето бевме дома после 8 часот. Неполни 20 минути поминаа од како ние веќе ги оставивме сметките на овие семејства и уште ја чуваме таа аудио снимка, дечки, сметките се исплатени. Сега за вас може ништо тоа, ама за нас знакот дека на некој дома која ќе види дека не му е исклучена струјата, ќе му продолжиме животот, ќе му го направиме денот, навистина многу ни значеше. Ја уште се сеќавам, баш беше аудиото, јас сум во шок. И то ден денеска знам дека кој да го кажам ова, најверојатно повторно ќе се расплакувам, затоа што сфативме колку моќта на социјалните медиуми и поддршката кога нели правиме нешто добро, може да се спои во нешто и да направиме навистина добро за многу семејства. Благодарение на ова и на нашата посветеност и на волонтерите, што не е ова само работа на еден човек, во позадина има многу работа, значи рачно се поставуваат сметките, рачно се проверува дали е исплатена сметката. Никој од овие волонтери кај нас нема добиено ни цент, напротив дури се смееме, ние сме повеќе во зијан, меѓутоа тоа ние и сакаме да сме, бидејќи нели ова е за секој начин за добро. Денеска да споделам само неколку бројки што мислам дека и тука ги има. Имаме над 3000 платени сметки од 250 различни донатори и сме помогнале на над 3000 семејства. Ова за нас е многу. Со самиот факт да знаете дека нели целта на Waste to Help да се помогне на семејство привремено да се помогне со цел да нели да не ги направиме и па зависни од овој тип на помош, за нас значи многу. Имавме случај каде што бевме во едно семејство каде што 5 години немале струја, детенцата учело кај комшиите и сепак успеало да ги има сите петки, што е за поздрав. Видовме ситуација каде што буквално кога го запалија светлото почнаа да плачат. Значи за некој палење на штекер значи најнормална работа, да речеме природна, ништо посебно. За некој ова значеше многу. Значи ова значеше како промена на животот од многу различни аспекти. И зашто мислам дека онлайн активизмот е нешто што е прекрасно и треба да се користи со правилна намена, е бидејќи поттикнува емпатија.
Што прави емпатијата? Емпатијата всушност не поврзува со луѓето, така, значи ги поврзуваме емоциите, ствараме релации со луѓето. Ние луѓето сме креирани за да се поврзуваме, да ствараме конекција со останатите. Еден од добрите начини на стварање и на трудење да се подобри нашето општество е всушност токму тоа, да се поврзаме со останатите со цел да направиме да допреме до истомисленици, да бидеме разбрани. Клучноста на сите од нас е чувството да си разбран и да си подржан од оние што ти значат. И сега ништо од ова немаше да биде ако не е тимот. Пак ја кажам, ние се здруживме и решивме дека сите наши вештини што ги поседуваме ќе ги искористиме во насока да направиме една онлайн платформа која што виднина ќе служи како тло на доразвивање на останати дигитални решенија со цел да се помогне на овие социјално ранливи групи. Денеска, покрај акцијата за плати сметка, имаме бројни акции за собирање на новогодишни пакетчиња, собирање на книги, училишен прибор. Само лани, трета година поред собиравме училишни ранчиња и прибор, над 500 ученици и дечиња успеавме да им обезбедиме тетратки и прибор. Верувате, тоа не е малку и всушност морам да се пофалам дека оваа година и покрај покачувањето на сите цени за училишен прибор и на ранчиња, успеавме пак да постигнеме до бројка од 500 ранчиња. 500 дечиња успеа првиот ден да се го направат среќени, да се инспирирани, да учат повеќе, да се борат за подобро утро. Само плаќање на сметка не е доволно, нели, на некој да му помогнеме, добро е да му помогнеме и да му обезбедиме образование. Така спојката и на вомените текст со делот со споделување на техничко знаење на овие дечиња и овие луѓе од социјално загрозени семејства, тука убаво и умешно се спојува. Пак ја кажам, ништо од тим, ништо од заедница, ништо без онлайн активизмот, ако нели не се сподели приказната и немаме поддршка од останатите. Многу луѓе кои што можеби немале можност да платат сметка, доволно било само да споделат на нивниот профил, до нивните конекции, и тука многу се радувам што навистина се изненадевме колку позитивно луѓето сакаат да помогнат кога се работи за некоја ваква искрена акција и донација. Како функционира плати сметка? Многу едноставно, значи имаме одредени семејства кои што намерно се согласивме да не биде излажен нивниот идентитет. Туку се кажува накратко нивната приказка која што е веродостојна. Секој кој што донира има право дури да ако сака да дојде лично до семејството, меѓутоа не дозволуваме да се слика, да се промовира тој елемент дека сепак овие семејства се со мали деца и не сакаме да ги изложуваме на дополнителен притисок. Значи секој што сака може да ги посети овие семејства, да отиде да донесе ранче или било што или храна, така што ако можеби вие сакате да бидете дел од ова убаво решение или донација, слободно само обратете ни се. Како што кажав, се избира семејство и се избира сметка што можете да ја платите. Потоа се прикачува потврда со цел нашиот тим, нели што спомнав, рачно го прогледува тоа, да евидентира дека таа сметка е платена и да се тргне. Значи во 3 клика помош и донација. Други активности што ги имаме се хуманитарни забави, имаме весокелп, донирање училишен прибор, облека. Многу често знаеме да споделуваме знаења, пример, не знам, имавме акција за собирање на средства за детенца кои што имаше потреба од операција. Обезбедивме да има лаптопи, обука за користење на лаптопи, бидејќи овие семејства не е само да им донираш, убаво е да им покажеш како треба да се користи тоа, како да го одржуваат. И заклучок, како да го искористиме онлайн активизмот е навистина мукна алатка која што може и како многу добро да се користи со цел да направиме добро во нашето општество. Не само преку креирање на емпатија, туку и преку поврзување со останати луѓе кои што имаат исто желба да помогнат или да не поддржат. Емпатијата и разбирањето да ги претвориме во секојдневие и треба да возможиме секој да направи промена или импакт. Јас за крај би сакала само да ви дам еден мал предизвик. Не мора да ја плати сметка. Направете едно нешто добро што досега го немате направено и ќе видите какво е чувството потоа. Јас со мојот тим имаме задача 365 дена три вакви добри работи да направиме во денот. За вас ви давам само една задача, само едно добро дело кое што не сте го направиле досега и ќе видите кој е благодетот после тоа.
чувството кога помагаш и кога правиш добро дело е навистина неизмерно, а особено кога нели го поддржуваме тоа и правиме такви работи, на некој начин си го поддржуваме и нашето општество и со тоа и нас, нашите идни поколенија. Благодарам многу. So we are continuing with our second panel discussion and continuing to highlight the efforts throughout the ITSEDA project and ITSEDA network for today. Thank you for being with us all the way, let's say, and all the steps of the way. It is my pleasure to be here for, let's say, the second time this year, I think, because this is, regional project that really actually engages us to cooperate as civil society organization, but also through our initiatives to develop, let's say, a kind of cohesion in which we work and jointly put an effort to develop further impact on the terms of digital transformation. As Mila previously announced, this is the session that will cover the topic of inciting demand for smart e-governance. And it is also my pleasure that today here with me, I have representatives of organizations who were part of advocacy initiatives throughout small grant schemes within the ITSEDA framework project, namely Maria Suzic, a researcher from the Institute for Development and Innovation from Serbia, Milan Tančeski, if I pronounce it correctly, Director of Center for Social Innovation, Blink 4221, Kristina Mihajlovic, the Director of Parents from Montenegro, and Antigona Uka, Director from Kosovo Center for Digital Education from Kosovo, and Francesca Muccio, Secretary General from Young Professionals Network from Albania. So in the previous session, we were discussing the efforts that were done throughout direct support of the citizens throughout these e-support government centers. But what I would also like to highlight, as one of the colleagues previously mentioned, it is important to say some numbers. I would like to say that throughout ITSEDA network, we actually have over 40 civil society organizations working jointly for more than 3 years. We have supported over, as Mila stated, 32,000 citizens. We have 24 institutions that are directly involved in the work of the ITSEDA network projects. And we have over 18 media involved as well. But one of the most important things, I think, in this aspect is that we've influenced directly or indirectly over 140 policies within the region. So people who are sitting with me today are the people who greatly contributed to this. And I would really like to give them the floor to showcase and highlight some of the efforts and, let's say, impact that they've did throughout their initiatives. So we can go, let's say, from Mr. Milan from Center for Social Innovation Blink and their platform and community for e-community. Здраво, благодарам. Пред се благодарам за поканата да бидеме дел од овај настан. Имајќи го предвид и минатиот панел, мисля го расипувам просекот на машки учесници. Очигледно дигитализацијата не е темата дигитализација, може би не е толку джендер неутрална. Се шегувам. Уште нешто благодарам за поканата да бидеме дел од овај настан. Центар за социјални иновации Blink 4221 од Скопје веќе 4 години ја развива дигитална платформа М-заедница, која во одреден период беше и дел на ITSEDA програмата. Тоа е дигитална платформа која возможува
двонасочна комуникација помеѓу регионите и општините и дигитализација на дел од локалните услуги. Самата идеја за платформата се наметна преку потребата да се намалат бариерите помеѓу регионите и локалната самоуправа, да се изголеми, да се искористи технологијата во подобрување на транспарентноста на општините и да се овозможи полесен пристап до локални услуги. Ние често ја малце мистифицираме самата таа тема на дигитализација. На крај на криштата таа треба или се сведува на алатка која треба да има некаков реален импакт или учинок за граѓаните. Мене ми е драго дека во 2019 почнавме со една општина, сега имаме уште околу 9-10 општини кои се дел од МЗНИС и самата платформа расте и во однос на корисниците и во однос на услугите кои ги нуди. Потребата да се инвестира во дигитални алатки произлегува веројатно од промената на начинот на кој граѓаните функционираат во својот секојдневен живот, кој е веќе поприлично лесно да купиш карта за авион преку мобилен телефон, да нарушиш храна преку мобилен телефон, зошто не било проблем да ја контактира својата општина или да добиеш некаква услуга од својата општина и веројатно тука е нека таа мотивација како вакви алатки да бидат промовирани, како вакви алатки да бидат дел од политичката понуда на партиите кои или кандидатите за градоначалници кои се надпреваруваат за довербата на граѓаните. Накратко, МЗНИС како платформа е сочинета од два компоненти. Едниот е административен панел кој го користи општината, другиот е апликација која користат граѓаните. Ние по соработка со општините овозможуваме секој сектор на општината да добие можност да комуницира со граѓаните согласно експертизата на секторот од една страна и од друга страна граѓаните имаат можност да ја користат апликацијата за пријавување на проблеми, покренување на иницијативи, аплицирање на различни локални услуги од типот на субвенции, социјална помош и слично. Со последната итерација ќе возможиме нова функционалност која ќе возможува упис на деца во основно училишта во општините кои користат апликацијата и дигитализацијата на процесот на упис на деца во градинка. Малце амбициозен процес, ќе го тестираме сега за многу скоро време, меѓутоа е процес кој ќе возможи целосна дигитализација на процесот на кој децата се опишуваат во училиште и на кој начин на кој училиштата ги обработуваат податоците на децата кои ќе бидат запишени. МЗНИС возможува, зошто МЗНИС за општините? Просто причина што возможува брза директна комуникација помеѓу различни сектори во општината со граѓаните, возможува општината да испреќа нотификации до граѓаните за најразлични теми кои се од нивни интерес и возможува дигитализација на дел од јавните услуги. Од друга страна граѓаните имаат можност, како што спомнав, да пријавуваат проблеми, да потикнуваат иницијативи, иако во најголем број од случаите се сведува на пријавување на проблеми. Меѓутоа може да аплицира на многу едноставен начин за најразлични услуги кои ги нуди општината, да креираат GPS, да лоцираат микропроблеми со GPS лоцирање и така натаму. Морам да признам дека еден од позитивните чекори е тоа што дигитализацијата стана веќе дел од политичката понуда на политичките партии. На последните локални избори според да немаше градоначалник кој меѓу првите 3 или 5 приоритети не ја вброи дигитализацијата како една од основните заложби во нивните мандати, што значи дека веќе се создава едно поле во кое се трга таа мистификација или баук врзан со дигитализацијата. Нас ни е драго да работиме со сите општини, предизвици има многу, се разбира, меѓутоа ни е драго да работиме со сите општини кои имаат желба или потреба да станат дел од семејството на МЗНИС. За сега толку, после може продолжиме. Благодарам.
Thank you, Milan, very much. I mean, it is really important what you said as well, because political will stays one of the main factors when it comes to the successful digital transformation implementation in general. Maria, I know that your initiative was focused on citizens of Čačak, if I'm correct. So can you give us an overview of what have you been doing in Serbia? Well, thank you, Snezana. It is a really honor for me to be here and to discuss very important questions such as digitalization and our efforts in the process of advocating a change in the process of digitalization in Serbia. First of all, I would like to emphasize that digitalization is everywhere around us. We use digital devices every day. We use mobile phones, PCs, tablets, etc., not just in our business life, but also in our private life. So it is important that the governments from the whole region actually recognize that it is important for them to introduce digitalization into their services and to create digital services for the citizens. And of course, the role of NGO sector is quite important in that process, because NGO sector can provide support for the citizens in order to help them to improve their digital skills, to improve their knowledge about these services, and to help them to learn how to use newly introduced digital services. So in order to support our citizens in that process, we have created guidelines for e-government portal that is a written manual for the citizens, and where it is explain step by step how to use e-government portal. So we are starting from creation of the profile at the e-government portal. Then also we have explained currently available services, how to use them step by step. And this is for the citizens who prefer actually written guidelines. But also we thought about the governments who prefer video tutorials. So we recorded over 10 video tutorials. They are available on our YouTube profile. So citizens just go to YouTube, enter how to use some e-government service. That might be how to pay bills using e-government service, or how to enroll child into kindergarten, how to schedule appointment, for replacement ID card, or issuing a new health card, etc. So they can, and they will see the YouTube video, the YouTube tutorial, where it is explained step by step how they can use the portal. But of course, apart from these, well, let's say, services that are concentrated to the citizens, we also thought about the government. We analyzed the e-government portal, and also we have produced a book, let's say, of the recommendations, how that portal might be improved, because there are some issues currently that we are facing. First of all, the portal, unfortunately, is not, all services for the portal are not equally available to all citizens. So citizens in some municipalities can enroll their child into the kindergarten using e-government portal, but in others they don't. The same is when we are talking about requiring reimbursement for maternity leave or IVF. Citizens in some municipalities can use portal to do that, while in others they have to go to institution and physically do the service. So it is very important for the government to treat all citizens in the equal way, no matter are we talking about e-government services, online services, or physical services. Services have to be available to all citizens in all municipalities. And this is when it comes also to the vulnerable groups of citizens or people. Portal is quite difficult and complex to use, with a long drop-down list, and it is quite difficult for citizens from vulnerable groups to use. Actually, with the citizens with a low digital literacy, with a low digital skills, it is complex
complex for you. So it is important to simplify that portal in order to attract also new users, because according to the official statistical data in Serbia, only 40% of citizens with internet access are using e-services now. So we have a pool of 60% of people with internet access who opt to go to institution and ask for some service, not to use that service for online. So the question is how to motivate them to use, to opt for e-services. Some of the options might be maybe financial incentives that might be efficient. Then also one important recommendation is for the government to provide a better support service for the citizens. And that might be achieved by pre-qualifying civil servants. They have to be digitally literate, and they need to have an adequate level of digital skills in order to provide support for the citizens who are using e-government services. And also, one of the issues currently in Serbia is that the process of digitalization is not centralized within one state institution. We have 3 state institutions that are dealing with different parts of the process of digitalization, and that slows the process. So in order to improve the efficiency of digitalization, it is important to define which of these 3 bodies will be the main body that coordinates all digitalization process in the country. And also within the project, we analyzed e-kindergarten service, which I mentioned, I think, earlier. That's the e-service that enables parents to enroll their child into kindergarten using e-services. But however, the service is not completely digitalized. Actually, when it comes to providing additional information, which are asked to citizens from vulnerable groups, from socially endangered groups or diplomatic cohort, they cannot do that on the portal. They have to download the form from the portal, then fill it out using hand, and then scan it and send using email. So it will be really much easier actually to just create some sub option with online form and provide citizens with that sub option to completely close the process of e-kindergarten service. And also one very important and interesting activity that we organized during the ICEDA project is organization of the workshops with citizens from municipality of Čačak, where we presented them e-kindergarten service. And I have to say that parents in Čačak were quite interested in that e-service. The feedback was very positive. They were satisfied with the service, etc. So I think that some legacy definitely will have after this project. So thank you. Thank you, Maria. And I think this is actually a quite good introduction for the advocacy initiative from Montenegro, because your target group, Kristina, was parents, as your organization deals with parents mostly, and parents on the agenda. And as I know it, basically kindergartens were also one, and e-services related to it was one of your focuses as well. So you can give us a little more info on that. I will accept your suggestion to communicate on Montenegrin because they can hear our language. Okay, thank you. Tako je, u konkretno Crnoj Gori jedan od projekata koji je realizovan kroz inicijativu ICEDA, odnosno na osnovu koje smo se pridružili ovoj inicijativi, projektu ICEDA, jeste podrška roditeljima u dijelu priče koja se odnosi na upis u vrtiće. Mi smo na osnovu komunikacije kao organizacija koja inače okuplja veliki broj roditelja u Crnoj Gori i u stvari je nekako kroz portal roditelji.me mjesto i informisanja i edukacije roditelja prepoznali to kao problematiku i iskoristili priliku da i na ovaj način napravimo jednu vrstu pritiska na predstavnike institucija da jedan dio usluga za roditelje u Crnoj Gori
digitalizuju i da na taj način pomognu roditeljima da mogu da pristupe tim uslugama na jednostavniji i lakši način. Koleginica iz Srbije me podsjetila na to da smo imali vrlo sličnu situaciju, na primjer da postoji sistem elektronskog upisa i u vrtići i u škole, ali to definitivno ne može da bude niti da se smatra čak ni polu digitalnom uslugom, jer ne zahtijeva, odnosno ne predviđa apsolutno ni jedan segment online usluge, tako da kažem. Neke su se stvari promijenile, ali opet ne u dovoljnoj mjeri, jer ono što jeste zaključak roditelja u Crnoj Gori i na osnovu anketa koje smo radili kroz ovaj projekat, a pitali smo ih i željeli da čujemo šta oni smatraju da bi trebalo da se digitalizuje, odnosno koje e-usluge da imaju u okviru i socijalne i dječje zaštite, ali i obrazovanje i zdravlja, dobili smo kao povratnu informaciju da su te usluge najčešće poludigitalizovane i da to je nešto što je za njih neprihvatljivo, odnosno da je njihova ključna poruka da institucije sistema treba da daju svoj maksimalni doprinos da barem jedan dio usluga bude kompletno online dostupan. Konkretno što se tiče ovih naših anketa i na osnovu čega smo mi pravili kasnije zahtjeve prema institucijama sistema, shodno ministarstvu tada javne uprave koje je rukovodilo ovim procesom i dalje rukovodi, jeste da, na primjer, u okviru oblasti obrazovanja omoguće roditeljima da kada prijavljuju djecu da se upišu u vrtić ili u školu, dakle kompletan taj proces digitalizuju, odnosno omoguće im da uopšte ne moraju da dolaze do ustanova, osim naravno oni koji to žele i da tako pojednostave način funkcionisanja. Ono što moram da skrenem pažnju, na primjer kada pričamo o obrazovanju u Crnoj Gori i tom segmentu online pristupa određenim servisima i uslugama, nama korona jeste pomogla da neke stvari ubrzamo uopšteno, ali imamo jedan negativan uticaj na online usluge, tako da kažem, kada govorimo o koroni, a to je da je zbog online nastave koja je bila organizovana od praktično početka pojave korone, veliki broj roditelja, djece i nastavnika imao izuzetno negativnu reakciju prema online sadržajima i kada god bi im se od tog momenta do danas spomenula bilo koja opcija online nastave tako kako smo je mi organizovali, a to je bilo na način da su snimane lekcije, da su one postavljene na jedan sajt koji je napravljen u saradnji sa UNICEF-om i sa UN sistemom i da su djeca i roditelji mogli da prate te lekcije na taj način, opet nije u dovoljnoj mjeri ni ta usluga bila online, nekako se stvorio animozitet i prilično negativna reakcija na bilo koji pomen online učenja. Zbog svega toga, roditelji dan danas, čak i za određene servise koji su u međuvremenu uspostavljeni, poput podrške djeci i roditeljima da imaju neke online časove, pa možda mogu da im pomognu da jedan dio gradiva koji će možda morati da plaćaju privatno, da bi ga savladali, na taj način iskoriste. Oni ne žele to niti da čuju, niti da vide, zbog toga što im je to asocijacija na online nastavu, što naravno da nije dobro i to je nešto na čemu svi zajedno moramo raditi u narednom periodu. Što se tiče konkretno, da se vratim priče i naše jednog dijela inicijative koje smo sprovodili u okviru CEDA projekta, osim ovih anketa, osim preporuka institucijama, trudili smo se i uspjeli u tome da u saradnji sa Ministarstvom prosvjete, sa javnim predškolskim ustanovama dođemo do jednog konkretnog rješenja i omogućimo kompletnu online uslugu roditeljima, tako da kažem, i oni zaista jesu bili spremni da to prihvate, a ta usluga podrazumijeva da, jednim dijelom se odnosi na vrtiće, podrazumijeva da kada upisujete dijete u vrtić, ono mora imati određenu potvrdu od izabranog ljekara da može da pohađa vrtić. Neću ulaziti u to da li je ona formalna ili nije, nebitno, ali ta potvrda je bila potrebna da se donese prvog dana školske godine kada se počinje u vrtić i stvarala je veliki broj problema, odnosno užasne gužve koje su trajale danima i haose ispred javnih predškolskih ustanova. Uspjeli smo da sa i Fondom zdravstva i kao što sam pomenula prethodnim institucijama dogovorimo da se ta potvrda nalazi unutar sistema e-zdravlje koje roditelji u velikoj mjeri koriste, inače smatraju najboljom elektronskom uslugom trenutno u Crnoj Gori
i da mogu da je odštampaju, odnosno da je opet neće moći poslati vrtiću, ali mogu znači dakle da skinu i da je ponesu sa sobom, da ne moraju da idu do doma zdravlja, da idu da tamo uzmu tu potvrdu, da onda nakon toga čekaju da sve to se završi, jer opet morate zakazati i opet tu postoji određena procedura, a onda da to donesete u vrtić. Tako da jednim dijelom im jesmo pomogli, izuzetno nam je drago što smo kroz ovaj projekat to uspjeli, ali ono što je negdje ključno važno i što ćemo se zaista truditi u narednom periodu, da insistiramo da svaka od usluga koja roditeljima bi trebalo da pomogne, počev od one da mogu djecu da prijavljuju onog momenta kada se rode i upisuju ih u matične knjige rođenih, da bude dostupno, jer živimo u 21. vijeku, pričamo o chat GPT-u i već ne znam kako izradi domaćih zadataka, evo konkretno i na taj način. I mislim da je vrijeme da i mi u Crnoj Gori, slična situacija, pretpostavljam, čujem da je u regionu, dođemo do takvih nekih usluga koje će nam svima pomoći, i kao roditeljima i kao građanima, naravno. Thank you, Kristina. And this resulted in a complete change in Montenegro and really a huge help for the parents. But I'm really glad that your presentations keep being introduction to one another, because you were mentioning online education and education in general, and the initiative from Kosovo actually was focused on distant education. So Antigona, can you share with us your thoughts and your insights on the project? Yeah, thank you so much, Lana. Christina just gave a wonderful briefing of what I'm going to follow up next. But again, I'll also respect the language thing. I'm going to switch into Albanian. Jam Antigona Uka dhe fillimisht përshëndes gjithë dhe falenderoj për mundësinë që më keni japur për me qenë pjesë e këtij paneli. Unë drejtoj Qendrën Kosovare për Mësim Digital në Kosovë dhe KCD-ja, pra Kosova Center for Digital Education, ka pas fatin e madh që të jetë pjesë e konsorciumit për ngritjen e angazhimit shtetar drejt agjendës digjitale, përkatësisht siç e përmendëm edhe me projektin avokimi për integrim digital në sektorin e arsimit. Goxha interesant është historia e qendrës, cilën unë udhëheq, kemi filluar në 2015-ën, kur nuk është ditë fare për aranjimin dhe krijimin e mësimit digital në rajon. Unë deshta veç me bo një pyetje fillimisht, po më intereson sa kemi përfaqësim të rajonit këto, nëse mundeni ata që janë të Kosovës me ngri dorën. Okej, 4. Ata që janë të Maqedonisë me ngri dorën. Okej. Malit Zi. Okej, Serbisë. Okej, në Shqipërisë? Okej, vjen shumë mirë. Edhe po shoh që kemi domethënë edhe njerëz jashtë rajonit. Bosnjën nuk e përmenda, nuk i dia kemi përfaqësues Bosnjës. Janë disa fakte që do t'i ndaj me juve gjatë këtij prezantimit, që kisha pas shumë dëshirë me reflektu në secilin prej vendeve prej cilit vini. Unë nuk besoj që kam pas dallime shumë të mëdha, sidomos sa i përket angazhimit të qeverisë dhe angazhimit shtetar në krijimin e një ambienti sa më të pavarëshëm mësimit digital. Na po flasim shumë për agenda digitale dhe për iniciativa digitale të rajonit, po edhe Europa, madje agendën e parë digitale për mësim digital ka kriju në 2018 dhe ka qenë strategjia e parë për mësim digital 2018-2020. E dyta është iniciuar në 2020-2027, është strategjia e re që kemi. Domethënë gjithë Evropa ka qenë kaosin e ngjajshëm që ka qenë rajoni, po sa i përket aftësive mundet me qenë që kemi dallim shumë të madh. Pra, këto planet evropiane përfshin edhe korniza për zhvillimin e menaxhimit të mësimit digital, zhvillimit e infrastrukturës teknike digitale, dhe korniza tjera ligjore infrastrukturore. E këto korniza quhen korniza evropiane për kompetenca digjitale, edukative, të qytetarëve, të programeve të tjera. Gjitha këto korniza digjitale tashmë janë duke u mundu të përfshihen në për strategji, besoj të secilit prej qeverive të rajonit tashmë, e di për siguri që është pjesë e strategjisë së digitalizimit të arsimit në Kosovë, do me thënë përfshirja e kornizave të mësimit digital evropian.
E si KCDE edhe si pjesë e iniciativës që e kemi marrë brenda ICED-ës, ne kemi pas për qëllim me stimulu shtyrjen dhe me shtyp përparimin edhe zhvillimin e mësimit digital në Kosovë dhe vazhdimisht me avoku për ngritjen e vetëdijsimit të mësimit kualitativ digital. Siç e përmendi Kristina, mësimi online gjatë pandemisë nuk ka qenë as pak kualitativ, sigurisht kuptohet me që nuk kemi pas shoqëri të përgatitur mjaftueshëm për me kriju materiale të momentumit digitale dhe ato materiale të cilat janë kriju ad hoc për secilës qeveri nga sektori i mësimit digital njihen si mënyra të vetme të mundshme të cilat qeveritë munden me ndërmarrë në një krizë të tillë. Por kjo neve na mundson me reflektu se si duhet me shty përpara krijimin sektorial të mësimit digital, po dhe krijimin sistematik të zhvillimit të aftësive digjitale prej shkollimit shumë të hershëm të fëmijëve, e përmendëm qerdhëm, pastaj tutje kemi arsimin para universitar. Çka po flasim këtu është krijimi një sistemi ku fëmijët në moshë shumë të hershme marrin aftësi digjitale në mënyrë të natyrshme brenda sistemit arsimor, që kur të rritën ata pastaj bëhen qytetar aktiv digital dhe kërkojnë sikur mjete ashtu edhe përgjegjësi nga gjithë aktorët qeveritar për me sjell transparencë dhe llogaridhënie. Prapë po e them që në vitet e fundit kemi pa ndërprerje të sistemeve arsimore gjithandaj, duke i detyruar shkollat të kalojnë nga mësimi fizik në atë online dhe prapa varësisht nga situata e Covidit, po një dinamikë e tillë konfirmon se digitalizimi i arsimit është i nevojshëm për të bërë sistemin arsimor më elastik në kriza të tilla, apo jo vetëm kriza të tilla. Ekziston tash një ndërgjegjësim rritje në gjitha nivelet të menaxhimit të arsimit për nevojën urgjente për zhvillimin e vazhdueshëm kompetencave digjitale të nxënësve edhe nxënësve, standardet për përmbajtje digjitale, nevojën për infrastrukturë teknologjike, integrimin e teknologjisë brenda kurrikulave. Kjo ka qenë një pjesë e projektit cilën ne kemi shtyr përpara, kemi qenë pjesë e grupit punus të strategjisë të digitalizimit në Kosovë, e që puna që kemi bërë brenda iniciativës së ICET-ës na ka informuar nga terreni për më jap komente për strategjinë. Kemi ndërtuar 3 hulumtime gjatë periudhës së projektit. Një hulumtim ka qenë me pa ambientin e mësimit online në Kosovë dhe si e tillë me reflektu brenda strategjisë së arsimit. E dyta ka qenë për të identifikuar hendeqet ligjore brenda sistemit arsimor sa i përket mësimit digital dhe si rrjedhojmë me jap rekomandime si me kriju sistem tutje, dhe e treta ka qenë patjetër fokusimin në minoritete, me që pavarësisht që gjithë shoqëria ka qenë mbrapa, komunitetet që janë të marginalizuara patjetër kanë mbet akoma më mbrapa se sa gjithë shoqëria. Kështu që të 3 hulumtimet neve na kanë japë mjaftueshëm brom i themi në Kosovë për të japë përgjigje tutje Ministrisë së Arsimit specifikisht po grupit të strategjisë për digitalizim. Tash diçka shumë interesant që ndoshta ka më qenë edhe për ju është që Kosova ka shtrirje të internetit prej 99.8%. Edhe jo vetëm në rajon, po shtrirja e internetit është më e larta edhe në Europë, sa i përket. Sigurisht kjo ka të bëjë edhe me numrin e popullsisë dhe me madhësinë e shtetit, po kjo është një avantazh që qeveria jonë duhet me shfrytëzu për me sjellë transformim digital përmes sistemit arsimor, tutje me kriju qytetari aktive përmes mjeteve digjitale. Pse përmenda, me qëllim e përmenda këtë përqindje se në fillim tash me reflektu në për shtetet e juja, ju mundeni me e ditë sa do pak se ku ndodhet se cili shtet sa i përket internetit. Po pse po e theksoj internetin është se nuk mundemi me ofru zgjidhje digjitale nëse ambienti nuk e favorizon atë. Në rast se kemi mangësi ose mungesë të internetit, rrjetit internetit, atëherë qoftë krijimi materialeve digjitale, qoftë mjeteve tjera teknologjike, nuk kanë me qenë shfrytëzim. Edhe kur nuk kemi shfrytëzim të këtyre mjeteve digjitale, atëherë nuk kemi me pas qytetari aktive e cila shtym përpara transformimin digital. Ndërkaq, prapë e theksoj, është tetë rëndësishme që zgjedhjet digjitale të fillojnë të përdoren shumë herët në moshë, në mënyrë që
prapë edhe kësaj mënyrë të natyrshme gjatë sistemit arsimor të krijohen këto hapësi digjitale. Na si qendër rekomandojmë që Kosova shumë shpejt pasi të krijojë gjithë ambientin teknologjik, me që Ministria e Arsimit është duke investuar hapshëm në krijimin e infrastrukturës teknologjike, duke e ul ratën student për kompjuter për shkolla, mandej Ministria e Ekonomisë përmenda internetin ka shtri. Ne angazhojmë fuqishëm që spaku 2 lanë, 1 deri në 2 lanë gjatë vitit akademik, nxënës të kualifikohen të marrin në formë digjitale dhe virtuale. Këtu kërkohet punë prej fillimit të krijimit të materialeve digjitale. Kristina vetë e përmendi materialet cilat janë plasuar nëpër platforma ndryshme gjatë pandemisë, kanë qenë video incizime, e këtë sektori e njeh si mësim përmes broadcast learning, po na çka po mundojmë me shtutytje është mësimi përmes interaktivitetit, dhe nëse krijon materiale digjitale, të cilat janë të qasshme për lëndë brenda shkollave, atëherë këto kanë me mundësu krijimin e hapësive digjitale gjithë përfshirëse për gjithë studentët dhe nxënësit barabartë, që gjithë tutje kur të bëhen të rritur të kenë mundësi të njëjta apo ngjashme në angazhimin qytetar dhe kërkesën për drejtat e tyre në angazhim brenda madje dhe politik bërjes, për shkak se ka shumë rëndësi kuptimi edhe perspektiva e secilit nxënës dhe secilit të rritur, mandej prej çfarë do komuniteti që vjen. Kjo është puna që bëjmë na në Kosovë, po shpresoj shumë të shoh qendra për mësim digital gjithandej rajonit. Jemi shumë të hapur për bashkëpunim. Ne tash kemi 7 vite që angazhohemi. As pak nuk e them që jemi mirë, po e shoh rajonin që është duke vazhduar me u angazhu tutje, edhe si qendër jo për profit, ne do të qëndrojmë brapa, sidomos krijimin e sektorit të mësimit virtual, të sistemit brenda hapësirave qeveritare ose institucionale. Faleminderit. Thank you. Antigona. Yeah, I mean, education in general is one of the most important parts of societal transformation in general, both formal and informal, and throughout all of the initiatives, including like a general inside the work, like education has largely was, and it is still one of the tools that we use to actually increase both digital skills, but also the confidence, as some of the colleagues previously mentioned, of the citizens to actually engage with the tools that have been developed. So I will give the floor to Francesca, as your target group was the Albanian youth, but what was your experience while advocating for the changes when it comes to your initiative? Thank you. Good day to everyone. Such a great pleasure and responsibility to be here today with you and to present the efforts of the Young Professionals Network on having a more citizen-centric approach in government. Also, I am happy to hear all the initiatives that my colleagues have undertaken in the region. They were very diverse initiatives, from municipality parents, which I was surprised, to be honest, till digital learning. Since lunch is waiting for us, I promise that I will keep it short. So in the light of pandemic and of all the strategies regarding the digital agenda who are in place, the Albanian government has decided to put even more efforts in e-government. And as the pandemic highlighted, it is needed to have or to invest more in digital skills and in the digitalization processes. But the last cyber attack happened in Albania, which I assume that you are less or more informed, highlighted the fact that those investments should go hand in hand with citizens who know their digital rights and investments on infrastructure regarding cybersecurity. But the only problem that we have in Albania regarding all those digitalization processes, which somehow have also make our life easier, I should accept that, is that all those reforms were initiated without doing a proper study regarding citizens' digital literacy. And according to Instat reports, 88% of Albanian households have access to the internet in 2021,
So Kosovo, indeed, it's on top. But also there is noted low levels of digital skills who are impeding the use of e-government services, but also, in my view, they are increasing inequalities between Albanian population. And we know that e-government cannot be implemented without citizens who have the necessary skills to use it, but also don't have the necessary understanding not to be used by the technology. And here I share the same thoughts with Mr. Aliu, who pointed out the fact that we should invest more in the concept of digital citizens. And I would also say that we should invest more in digital citizenship. So considering all what I mentioned so far, but also the working programs that the Young Professionals Network has, we decided to undertake an initiative, or I can say that we exploit the momentum in Albania, because meanwhile in Albania there was the new youth strategy was being developed, and thanks to ICEDA grants giving scheme, we developed an initiative to involve more policy recommendation, more aspects related with digital skills and cybersecurity in that youth strategy. And here I would like also to thank ICEDA team for their support given, MIAFT movement and Metamorphosis team for all the support that they have given us during the implementation of the project, who has implemented EU projects, know what I am what I am addressing now. And at the end, I think that we had a successful initiative. So we produced a policy recommendation document for the Albanian Youth Strategy 2022-2029, which almost all our recommendations were involved in the strategy. But of course, that these policy documents was not developed within a night. To have a document that really reflects what is missing and really reflects the needs of youth organization and of the young people in Albania, we decided to develop a forum, digital transformation necessity for shaping the future. The forum had two main phases, I would say. The first one, and the forum gathered around 60 stakeholders, including students, young professionals, representative of youth organizations, private institutions who work with young people, public and government authorities, and different relevant stakeholders on this field. So firstly, we decided to set a common understanding what is happening in the Western Balkan region, what is happening in Albania regarding the digital agenda. Here we invited stakeholders like National Agency for Information and Society, which is the main institution in Albania who deals with digital agenda, Regional Youth Cooperation Office, that they have done a lot of work regarding the young people in Albania. UNICEF as the party who has done a lot of investments regarding digital literacy in schools, but even more, what is more important in my view, digital infrastructure. And after that, we had another panel where different aspects of digitalization were discussed, like employment, modernization of the labor market, cybersecurity, how the policies are being implemented, etc., etc. And the second phase of the forum, so after having this kind of common understanding, where are we standing with the digital agenda in a regional level and even more in a national level, we had 4 working groups with the following themes: data access, cybersecurity, youth priorities in innovation, and digital education.
And after that, the policy recommendation document was developed, which involved recommendations in two directions. One of them was related with digital infrastructure and skills. And the other one was related with a recommendation on relevant actors' actions, as it is important also to have this kind of intersectoral coordination among sectors who deal less or more with the same thing, that in general we lack that. So to conclude, with our initiative, with our advocacy initiative, we didn't invent the wheel. We tried to keep things simple, and I think that we had a successful project. All the recommendations that we had that were like tackling different issues. And I am happy that at the time we also tackled cybersecurity information that as a result later on it was needed. We delivered the document and everything was involved in the youth strategy. That also gave us some lesson, let's say, because sometimes as civil society organizations, we are critical, but sometimes you should also cooperate, and sometimes you should also dialogue. So you might to have result in whatever you are doing. Thank you. Thank you, Francesca. Yeah, I mean, I'm really glad to see that all of your initiatives were quite successful. I would say this was the time that was envisaged for the presentations. And now, before I close the panel, I would like to open the floor for questions. I see there are 1, 2 questions here. Yeah. I have one question which I addressed to Mr. Milan Taneski and to Ms. Francesca Mucha, because I think this is a question which brings some of the social issues in common. Albania had a very successful reform in regard to social service and its digitalization. On the other hand, in North Macedonia, there's overemployment in the administration, and the Western advisory is telling us that those which are overemployed should be placed to work in the social service, because in other words, we are like a country which has no people to help people. There are not enough people in the social service, and we know Western democracies consider the question of the strong social servicing as very important to the questions of democracy and human rights. So would you elaborate as this issue, the transformation of the administration in reliance with the social service and the experience of the social service and the digitalization in Albania? Thank you. Благодарам за прашањето. Веројатно прашањето за, ако добро ве разбрав, прашањето во однос на користење на ресурси кои овозможуваат некаква социјална помош во однос на граѓаните човечки визави дигитални. Една од темите, една од функционалностите кои ние ги обезбедуваме преку дигиталната платформа М-заедница е пристап до социјална помош која обезбедуваат општините. Тоа е најчесто насменето за ранливи категории кои живеат во општините. Идејата е да скратиме бирократскиот пат помеѓу регионите и општината. Програмите кои ги нудат општините за среќа во однос на социјална помош, без разлика колку луѓе внатре ја администрираат, се достапни преку цела година.
граѓаните имаат можност да аплицираат. Искрено не го знам процентот на колку граѓани досега искористиле таа можност, во секој случај се трудиме да го надминеме гапот помеѓу сложеноста на тие административни процедури за да дојдеш до социјална помош и мислам дека дигитализацијата е исклучително корисна во тој сегмент. Меѓутоа, од друга страна, мислам дека она што и ние веројатно треба посветиме повеќе внимание во однос на дигиталната писменост на граѓаните и способноста реално да ги искористат овие алатки. Пак ќе речам, при избор на услуги кои се нудат, мислам дека е многу важно да се креираат услуги кои се релевантни за крајните корисници. Ова е сигурно една од нив. И верувам дека граѓаните ќе ја препознаат можноста, меѓутоа институциите ќе ја препознаат можноста да дигитализираат дел од овие услуги за да се аутсорсира практично самото администрирање на социјална помош. Or why don't we listen to the advice of the European Union that people from administration, because it's overemployed people from administration should move into the social service because there are not enough people, no competence, and there are competence and enough people in the administration. And it's a barrier, one of the barrier for us not being able to enter the European Union is because our administration is overemployed and employed not on competence level, but on political grounds for the election, for buying the electoral votes. Thank you. Лично не доаѓам од државната администрација и не се чувствам компетентен да дадам веројатно по-конкретен одговор. Оно што можем да го кажам е дека дигитализација возможува бајпасирање на проблемите кои се јавуваат, дел со некомпетентноста претпоставувам, и е алатка која и дополнително треба во секој случај да се развива. Yeah, thank you. I would just keep it brief as well because I would give the floor to Francesca because we have another question. So Francesca, if you can really quickly address the question. Disclaimer, I am not an expert on digitalization. My area of expertise are mostly related with youth and advocacy, but from all the MIAFT reports that I have read, I will try to give an answer. So in one hand, I agree with you that the digitalization the service digitalization in Albania have went very well, and they, as I said before, they have made our life easier. But if you are a young person, or I don't know, if you are to a certain age that you work with computers, emails, etc., etc. From the 1st of May 2021, the Albanian government made us all surprised by translating almost all services online. Which we were all surprised because you need to give the population a certain amount of time to digest those reforms, but also you should give to elder people some other opportunities where they can go to take the services that they need, as in my view, there are the part of the population that maybe use more certain social services for their pensions, etc., etc. So in that regard, I don't think that we can in one hand, I think that we have a successful story in Albania, but on the other hand, I think that we don't have it because it hasn't provided equal opportunities to all the citizens of the country to participate and to benefit from the services of the government. You should give some alternative choices. And also e-Albania, which is the platform where all the citizens can log in and to download whatever document they need, and I use it a lot, to be honest, has not a friendly use for people with disabilities. So it means that you should have always someone to support us, to support you. And if we speak for social rights,
Then I have a lot of questions regarding the digitalizations in Albania and the Albania. Thank you. Thank you, Francesca, and thank you for being brief. I mean, we are on time regarding the agenda, but since I already saw the question before, I'm giving you the floor to ask your question. Благодарам. Имам прашање до Кристина Михајловиќ, директорка на Сдружение родители од Црна Гора. Колку сам сватила, имате неку дигитализацiju сарадње родителја sa школским системом при упису деце у вртиćima или у школама. Занима ме дали имате дигитализацiju родителских sastanaka и da li imate neke aktivnosti van školskog sistema, saradnje roditelja sa nekim sportskim klubovima ili sa nekim organizacijama koje daju kurseve stranih jezika i nekih drugih obrazovnih pravaca? To je moje pitanje do vas. Hvala na pitanju. Što se tiče konkretno ove saradnje sa institucijama sistema obrazovanja, ona se odnosila na odnosno bile su zagovaračke aktivnosti da se dođe do toga da se određene usluge koje su roditeljima dostupne, a tiču se obrazovanja, unaprede, odnosno da postanu digitalizovane, tako da smo najveći dio pažnje usmjerili na to u odnosu na ono što naš sistem obrazovanja pruža roditeljima. Konkretno, predlozi su bili među anketama koje smo radili konkretno sa roditeljima, a tiču se onoga šta bi oni željeli da se digitalizuje, kada govorimo o tom dijelu obrazovanja, jesu bili predlozi da postoji komunikacija mada mnogo više među nastavnicima i roditeljima u tom online formatu nego među samim roditeljima. Ne znam kakva je situacija u zemljama regiona, ali znam za Crnu Goru da roditelji nisu nešto previše zainteresovani da svako malo dolaze u školu, prisustvuju roditeljskim sastancima i čak i onim savjetima roditelja koji postoje, koji jesu jedan od alata za unapređenje i stanje u samim školama i upravo zbog toga mislimo da bi bilo dobro i radit ćemo na tome u narednom periodu, odnosno nekako pokušati od Ministarstva prosvjete da dođemo do toga zajedno, da postoji i ta opcija organizacije takvih roditeljskih sastanaka, jer onda će roditelji moći i na taj način možda da lakše opredijele svoje slobodno vrijeme, da ne bude sada da im to nešto komplikuje da dođu do škole, jer kažem vam, dešava se i to da zbog da li obaveza, da li zbog neke manje zainteresovanosti, ali prosto nisu previše zainteresovani da budu dio te priče, tako da eto i na taj način im se izađe u susret. Što se tiče naših konkretno aktivnosti u tom online svijetu, znači mi radimo sa djecom, pošto imamo posebno i servise koje pružamo djeci, mada mnogo više djeci iz socijalno ugroženih porodica i djeci koja žive u ekstremnom siromaštvu. Trudimo se nekako da uvijek imamo i online različite radionice koje su im dostupne, ali s obzirom kako vam rekao na to da su oni uglavnom iz socijalno ugroženih porodica mnogo više zbog nemogućnosti adekvatnog pristupa njima, odnosno njihovog nekim računarima, telefonima i internetu, jer toj djeci ipak su mnogo manje dostupne te usluge, ti servisi, opet više toga se odnosi na direktan kontakt sa volonterima, sa trenerima, sa određenim ljudima, određene struke koji mogu pomoći. Hvala. Thank you, and thank you for being patient with us. I mean, we don't have any much space for other questions, but I encourage you to mingle in front of the ballroom because there is lunch served there. I would like to thank all of the people who are following us online. This is a wrap-up of the day one of the conference, which is actually dedicated to the civic-centric digital transformation and highlighting the efforts that we had throughout ICEDA project. Thank you very much for your attention. I invite all of the present people to join us for the lunch, and I invite you to join us tomorrow from 10 a.m. in the same space. Thank you very much, and thank to all the participants.